Okay, first of all, is the audio clear for everyone? Can everyone hear me clearly? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Cool. Okay, thank you very much. All right, so this is where we left off. We were discussing the idea of entities. So can anyone recall and maybe give me an example of entities? Strong entities, weak entities, and so on. Let's start with an example of an entity. Uh, an Um, entity type can be a faculty, right? Okay, you mean an instructor or a faculty member? Sure. Anyone else? Student. Student. Okay, sure. What about the ID of the student? Can the ID be an entity? Should the ID that be is an a entity? characteristic That's a characteristic of what? of the student. Entity type, right? Okay, so if student is an entity, that means you guys are all entities, right? Yes. We are Yes, we instances. are instances. That's right. You guys are not entity types or entities. You guys are instances of the student entity type. Each one of you guys are instances of the student entity type. And when I say instance, it's not, remember, it's not just your name that is an instance. It's not just your ID that is an instance. It's the whole thing together. You with all of your characteristics, your name, your ID, all of those values together combined, you guys are an instance of the student entity type. And you guys are all instances of a strong entity type. That is, student is a strong entity type. Why? Because it has a characteristic which we call the identifier, the ID. It has the ID, and using that ID, you can uniquely identify every single student instance on its own, right? And it's independent. It can exist independently without the help of any other entity. Whereas, what about a weak entity type? Can anyone give me an example of a weak entity type? A section, of course. Okay, like we discussed, yes, a section. It doesn't make sense for a section to exist if the course doesn't exist. When I CSC 303, section 1. Without CSC 303, section 1 doesn't make sense, right? And in order to identify section 1, you need CSC 303, right? So yeah, it's a weak entity type. Most importantly, because it cannot exist without the CSC 303 course instance, right? Any other examples that come up in your head? Anything else that you can think of? Like From any our other auditorium, because like our auditorium wouldn't exist if IUB didn't exist, right? Like, is that a good example? I don't know. Mm, I can't really What say. about like final exam? Like final exams would not exist if it not for the students and the instructor and the course and the section, you know, Do you need the student? or I don't know. No, you mostly Uh, just need the or course. do you mean by the final exam? Do you mean that is? Do you mean the exam itself, or do you mean the assessment scripts? If you mean the assessment The scripts, yeah. exam itself. If you're talking about the exam itself, then I'd say that I'd want to argue that the assessment, the entire assessment itself, the exam, that one, it doesn't make sense for it to exist, yes, without the existence of the course itself, for sure. The exam is a part of the course, for sure. But I don't know if it depends on the student or the instructor entity types. It is a part of the course entity. That is in that sense that it doesn't make sense that the exam exists without a course. If there is no CC 303, then exam for which course? But if you're talking about an assessment script, for example, let's say your final exam script for this course, how would it exist without you existing? So yeah, that makes sense in some cases. Or it varies from case to case. You know, that's what I'm trying to tell you. That, see, it depends on how you design your database. তুমি যদি database এইভাবে ডিজাইন করো যে এক্সামের স্ক্রিপ্টটা without a student ID it doesn't make sense, then yeah, the assessment script itself, every single assessment script would be an instance of a weak entity type. But তুমি যদি এভাবে বিষয়টা মডেল করো, if your idea is such that even if the student ceases to exist in the database, student
ইনস্টেন্স থাকলো, ওই স্পেসিফিক ইনস্টেন্সটা থাকলো, ধরো সাবিতের এক্সামের কথা বলি, সাবিতের ইনস্টেন্সটা ডাটাবেস থেকে আমরা ডিলিট করে দিলাম, বাট আমরা এমন একটা আইডিওলজি ফলো করছি আমাদের ডাটাবেসের জন্য যে অ্যাসেসমেন্টের স্ক্রিপ্টগুলো থেকে যাবে। অ্যাসেসমেন্টের স্ক্রিপ্টগুলো আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ফর হোয়াট এভার ফাংশনালিটি, অ্যান্ড আমরা স্ক্রিপ্টগুলো রেখে দিব whether or not Sabit exists in the database or not. Sabiter যে স্টুডেন্ট আইডি নেম বা whatever that entire instance we deleted, but assessment script database রয়ে যাবে, it will still exist in the database whether or not Sabit's instance exists or not. Or আমরা এভাবে করতে পারি যে whether the despite the course exists or not, the assessment script will be there in the database. তখন কি হচ্ছে, তখন কিন্তু এই assessment script যেটা ওটা কিন্তু it's not weak anymore, or the exam itself, if I'm talking about the even section itself, যদি আমার আইডিয়াটা এরকম হয় যে আমি সেকশনের আইডিটা বানাবোই হচ্ছে গিয়ে কোর্স আইডি, সেমেস্টার আইডি, সেকশন আইডি সবগুলো কম্বাইন করে, শিওর, বাট একটা কোর্স ডিলিট করা হলেও আমি সেকশনের ইনস্টেন্সগুলোকে ডিলিট করব না, এইভাবেই আমি বানিয়েছি। আমার মানে দ্যাট ইজ মাই ডিসিশন, দ্যাট ইজ হাউ আই এম গোইং টু ক্রিয়েট মাই ডেটা মোড। সো ইন দ্যাট কেস সেকশন ডাজন্ট রিমেইন আ উইক এন্টিটি টাইপ এনিমোর, সে উইক এন্টিটি টাইপ হিসেবে আর থাকছে না। So while yes, sure, we can assign these things, but ultimately whether an entity type is strong or weak depends on how we decide to design the data model. Ultimately, the entire data model is your decision as the data analyst. কিছু জায়গায় you can force a certain entity type to be weak or strong, but it makes more sense to keep it weak. For example, section তুমি যদি force করে রাখো, it makes more sense to brand it as a weak entity type. Because at a course chart section is in this program, it doesn't make sense. But can you still force the section instances to exist regardless of whether the related course instance exists or not? That is CC303 না থাকা সত্ত্বেও CC303 section গুলো database থাকবে। Can you enforce that rule? Yes, you can. Yes, you can do that. So there is no such thing as absolutely strong entity, absolutely weak entity. ঠিক আছে? Most cases strong থাকে, but weak entity type মানে যে সে সারা জীবন, that is an absolute truth, that's never going to be the case. That's your decision. ঠিক আছে? But in some cases, common sense apply করে আমরা weak হিসেবে brand করে থাকি. For example, একটা example দিই, ব্যাংকে, if it's a minor, can a minor have a bank account? No, they can't. Minor, however, a minor can be a dependent, can act as a dependent on a bank account, right? So not just for minor. For example, if I have a bank account, I can attach, let's say, my parents' details and say that they are dependent on me. So তাদেরকে dependent হিসেবে treat করা হবে. That is, they don't have an account, but they are dependent on my account. So they can use my account, but they don't have their own account. Do you understand what I'm saying? So you can have a dependent account. For example, if you subscribe to an online service, all right? Let's say, for example, Netflix or something like that. What if you have a dependent account, all right? Let's say you have your own Netflix account, but then you have, I'm not saying that's how it is, I'm just saying, Netflix এর মতো কোনো একটা subscription যদি থাকে, let's say you have a brother or sister who's a minor, all right? So they can't have their own account and their account has to be supervised. They can't pay for their own account and also their account has to be under adult supervision. So আমি তাকে কি বানালাম? তাকে একটা dependent account বানালাম। তাকে একটা dependent account দিয়ে দিলাম। তার অ্যাকাউন্টের জন্য পে করব আমি। তার অ্যাকাউন্টে সে what content they can access, what type or what category of content they can access will be supervised by me. All right? So in that case, that account cannot exist without the existence of my account, can it? Because that account cannot pay for itself. That account is being paid by me, that I am supervising that account depends on me. So their account, those types of account instances are dependent on the parent type of account, let's say, all right? So that's another thing that you need to keep in mind. That happens a lot in banks, right? The bank account create করতে গেলে, you could have that. Yeah, the idea is similar, Topu. It's like a child, all right? So the idea is like a child.
All right. So the strong entity type on which the weak entity type depends is like the parent, and the weak entity type is like the child. Yeah, you could say that. You could for sure say that, but it's not like inheritance. I don't want to use the parent-child reference because I don't want you guys to confuse it with inheritance. It doesn't work like inheritance. Remember, inheritance idea কি? Parent class থেকে আমি সবকিছু inherit করব. Every single value that's in the parent class, I'll automatically inherit it. The child class will automatically inherit it. But the idea is not like that for a strong entity type and weak entity type. It's not like that. Nobody inherits anything. Nothing like that. Let's say, for example, Fahim has an account for Spotify, all right? Our Spotify allows for dependent accounts or something like that. So Fahimer একটা ছোট ভাই আছে, so হচ্ছে গিয়ে ও ছোট ভাইয়ের জন্য একটা ডিপেন্ডেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলো। কি হলো? ওই ডিপেন্ডেন্ট অ্যাকাউন্টটার বেসিক্যালি কোনো নিজস্ব আইডি নেই, ইউনিক আইডি নেই। ওই ডিপেন্ডেন্ট অ্যাকাউন্টটার নিজস্ব কোনো আইডি নেই, দ্যাট ইজ ওই, and also that dependent account cannot exist on its own. ওই dependent accountটা, the dependent account created for Fahim's brother, ফাহিমের ছোট ভাইয়ের জন্য যে মাইনর অ্যাকাউন্টটা আমি ক্রিয়েট করেছি, ওই অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে গিয়ে can exist as long as Fahim's account exists, obviously, because that account cannot pay for itself. That account is under another account supervision, so it's a dependent, all right? But main idea, the principal idea is that dependent account cannot exist without the existence of the strong entity type instance on which it depends. Okay, if a certain section 4, let's say, is if it's an instance of a weak entity type section, if section is a weak entity type and section 4 is an instance, then it means that section 4 cannot exist without the existence of CFC 303, strong entity type course instance. Okay, that's the main idea. However, at the end of the day, it's all up to the data analyst, their decision. But in the exam, the reason I'm talking about this a lot is in the exam, আমরা হচ্ছে গিয়ে dependent idea basis কিছু case study তে কিছু জিনিস রাখি, so that you can take a look at it and identify, okay, if there is a certain entity type which seems like doesn't have its own unique identifier, depends on another entity type for existence, you should be able to tell that is a weak entity type. All right, so keep that in mind. Now, any questions so far? Wakil. Yes, miss. What about the cosigner situation? Again? Like when you tell cosigner situation, like when you want to take an apartment for lease, then you need a cosigner. So, in this case, will the cosigner be considered as a dependent? Did you get what you mean? Yeah, I do get it. Yeah, so yes, definitely, cosigner in that case, you could say that yes, there is a dependency there, because you cannot, let's say, lease the apartment. You leasing the apartment, if you're talking about that, ওই যে লিজ করার বিষয়টা, লিজ এগ্রিমেন্টটা যদি আমি একটা ইনস্টেন্স হিসেবে রাখতে চাই, ইনস্টেন্স ক্রিয়েট করে লিজ এগ্রিমেন্টের, so that agreement cannot come to being without the co-signer's sign or something like that. That's what you're saying, right? You could say that, but once again, depends on how you're modeling the data. তুমি যদি বিষয়টা এমন করো যে co-sign করার পরে then the lease agreement is created, and the lease agreement, the moment the lease agreement is created, it's assigned an ID of its own, তাহলে it's not dependent. মানে ওটা ক্রিয়েশনের জন্য you need a co-signer, sure, but after creating, how you deal with it, that is important. If the lease agreement is stored in the database with its own entity such that it can exist on its own, lease agreement once created is valid on its own, it can exist on its own, then it's not really weak, is it? Depends on ultimately whether the lease agreement can stand on its own without the existence of some other strong entity type, whether it depends on some other strong entity type or not. What you're saying is that to create that agreement, first
you need someone to co-sign it, right? But after Yes, creation, how do you that's the deal? problem. I mean, without the cosigner, the entity cannot be created. So Yeah, but whatever. after that, how do you deal with it? Without the co-signer, you cannot have a lease agreement, right? Na? So lease agreement create করার পরে এরপর do you assign a unique ID to the lease agreement once created, that is, once it has been created, once you get someone to co-sign, blah, 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 once it's created, can it exist on its own? Or throughout its entire lifetime, it is dependent on another entity type? Depends on that. Depends on whether, how you model it. Depends on that, okay? Okay. We'll look I at had more and more case studies, and things will be clear as we keep looking at those. Yeah, any other questions, Wakil? Yes, Miss. One more question. Yeah. So let's say, Miss, student, faculty, then department head, they all have email, date of birth, and first name, last name. That's right. And profile picture and everything. That's right. So can we do it this way? Let's say a separate user table where all this will be stored, and the currently enrolled student, only the currently enrolled student will be put automatically into the student data table. If the student is not enrolled, then it will not be there. Is this a good idea? If a student is not enrolled into the university or in a course, what are you talking about? Both. Let's say the student takes a semester break, Then they're not going to be in the database anymore. Is that what you're saying? No, I mean, if we design it as a separate student data table, then the student has to have, I don't know, something. There could be an on, like a characteristic inside the student entity, like on leave. So ওটা যদি true থাকে তাহলে No, but Wakil here is talking about the existence of the instance completely. That is, Yes. the instance will only be there while it's in the university. See, the Like thing is, if you make it once the such user that starts using this, okay. Sorry. So yeah, let's continue. No, don't worry about it. So we'll talk about these things more later on, because we're just going into the topic of ERD. So এখনই এই জিনিসগুলো তোমাদের কাছে clear হবে না, but what you're saying, that would end up in a lot of work basically. That is, if a student takes a break, that student will cease to exist from the table, and then once they come back, I will put them again in the table. Then it creates a world of pain in terms of maintaining data integrity. ঠিক আছে? So what another person suggested, yeah, you could have that on leave, true or false, but when it comes to the existence of the instance, all right, তখন হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটা যদি আমি সিচুয়েশন বেসড করে দিই, যে সে যতদিন ইউনিভার্সিটিতে কোর্স করছে ততদিন সে টেবিলে থাকবে, যদি ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ব্রেক নেয় সে টেবিলে থাকবে না. If you do it that way, it becomes a little bit messier. That's what I'm saying. Yeah, things will yeah. If I delete the student from the database, তার তো সব previous courses যা নিছে সবগুলা সিজিপিএ সবই তো চলে যাবে. Yeah, so we don't want that to happen. So can we just keep it under a users table separately, where all the, I mean, not just students. Why do you need a user table? Student table থাকলে মানে student table একটা student কেন থাকতে পারবে না, যে হচ্ছে গিয়ে is not going to be in the university anymore. আচ্ছা, we'll talk about these things more when we talk about super type subtype relationship. User table এ থাকতে হবে, not necessarily. Student এর under তো subtype থাকতে পারে. We'll talk about that super type subtype relationship যখন address করব, এই জিনিসগুলো আরো details এ তখন কথা বলবো, right? But for now, based on what my understanding is of what you're saying, if I may understand it wrongly, হতেই পারে, but আমি যেটা বুঝতে পারছি, you're talking about whether the instance will be there in the table or not, depending on whether the student is currently studying in the university or not. The way I see it, we want to make sure that data is as easily manageable as possible. ঠিক আছে? So আমি যদি মানে if I make it process dependent like this, যে একটা স্টুডেন্ট কোর্স করছে কিনা করছে না এটার উপরে আমি ডেটা রাখবো বা রাখবো না, তাহলে তো আমার ওই যে ডেটা যে স্টেবল রাখার যে বিষয়টা, যে আমরা ডেটা স্টেবল রাখার জন্যই এন্টিটি রিলেশন অর ডেটা অর রিলেশনাল ডেটা মডেলের দিকে যাই, ডেটা স্টেবল রাখার জন্য, তাহলে তো আমার ডেটা স্টেবল থাকছে না। রিলেশনাল ডেটা মডেলের দিকে যাচ্ছি, এটাতে আমার ডেটা স্টেবল থাকে, যে একটা স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে কোর্স করুক না করুক সে স্টুডেন্ট টেবিলের মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে?
they will be in the student table, all right? Either via some relationship or via some attribute or some way, I will make sure there is a way of finding out whether the student is doing any course or not. এটা বের করার কোনো না কোনো way থাকবে, either via a relationship with some other entity or কোনো একটা attributed through or something like that. But the student data should be there in the table. No, because just because the student is taking a semester break or something like that doesn't mean that the student ceases to exist as a student for the university. Even after I have graduated from the university, I was a student of the university at some point of time. So database to আমার data থাকবে। পরে গিয়ে আমি যেটা করতে পারি, স্টুডেন্টের মধ্যে আমি আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে পারি, গ্র্যাজুয়েটেড স্টুডেন্ট অ্যান্ড আন্ডারগ্র্যাডস অর সামথিং লাইক দ্যাট। এভাবে করে আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে পারি, বাট মানে টেবিলে তো থাকবে আমার ডেটা। মাই ডেটা শুড বি স্টেবল, বাট মোর অন দিস থিংস লেটার। দিস আর মোর কমপ্লেক্স আইডিয়াস, উইল গেট টু দিস থিংস লেটার সো দ্যাট everyone else here is not too lost. I'm sure that many of you guys are already lost, but so that we're not too lost, we'll talk about these things in more details as we keep going into more complex ideas. Okay, for now, let's just drag ourselves back a little bit and come back to the idea of an entity type. Now, strong, weak, এই দুটো নিয়ে আমরা discuss করেছি. So see here, what about these notations? Why do we have these sort of structures? This strong entity enclosed in a rectangle with sharp edges. Then this weak entity enclosed in a rectangle with double borders, again with sharp edges. And then another entity type called the associative entity type, again a rectangle but with rounded edges. What is the significance of these things? Remember BPMN? Remember that we had some notations and that we need to stick to those notations. We cannot change those notations because we are following a standard there, an international standard at that. So every single notation has a significance, has a meaning. If I look at your ERD, তে কোনো জায়গায় বলে দেয়া থাকবে না, that is in written, in writing, কোথাও লিখে দেয়া থাকবে না যে এই এন্টিটিটা স্ট্রং, এই এন্টিটিটা উইক টাইপ, এই এন্টিটিটা অ্যাসোসিয়েটিভ, বলে দেয়া থাকবে না। আমি কিভাবে বুঝবো যে একটা সার্টেন এন্টিটি ইজ আ স্ট্রং এন্টিটি টাইপ or a weak entity type or an associative entity type? By looking at the notation. So if your entity type is strong, then you write the name of the entity and then you enclose it in a rectangle with sharp edges like this one, exactly like this one, and like this for weak and like this for associative. So these are the notations and we must adhere to these notations because it's the standard that we're following. Okay. Now, what is an associative entity type? I will talk about this once we talk about relationships. Associative entity type আইডিয়াটাই আসে রিলেশনশিপ থেকে, ঠিক আছে? আমরা যখন রিলেশনশিপ কি জিনিস সেটা অ্যাড্রেস করব তখন we'll circle back to the idea of an associative entity type. For now, just keep in your mind that associative, just like strong and weak, is another kind of entity type. Okay? Now then, when we try to figure out what should be an entity, what should not be an entity, what are the things that we need to keep in our minds? We have had this discussion already. কিছু জিনিস আমরা অলরেডি জানি যে কোন জিনিসগুলো এন্টিটি হবে হবে না, যেমন কি একটা আইডি, নেম, these things are attributes of an entity. Those themselves are not entity types, right? And then an instance is an instance of an entity type, not the entity type itself. So কিছু রুলস যদি আমরা ফলো করি এই প্রসেসটা একটু ইজি হয়ে যায়, how to identify what should be an entity type. First and foremost, a data object which we are trying to model, that is এমন একটা data object যেটা সম্পর্কে আমাদের ইনফরমেশন মেইনটেইন করা লাগবে, ঠিক আছে? যার সম্পর্কে আমার ইনফরমেশন মেইনটেইন করা লাগবে, এরকম একটা data object. And then we need to see যে data object সম্পর্কে আমার ইনফরমেশন মেইনটেইন করা লাগবে, এই data objectটা does it have a set of attributes? তার কি নিজস্ব একটা set of attributes আছে, কয়েকটা set of attributes আছে? If not, then it's possible that instead of looking at an entity, you might be looking at something simpler, maybe an attribute of an entity. So let's say, for example, some of you guys, যেমন কি আগের সেশনে তোমরা কেউ কনফিউজ হয়ে যাচ্ছিলা, যে মনে করছিলা যে আইডি হচ্ছে কি একটা এন্টিটি বা নেম একটা এন্টিটি, তখন চিন্তা করবা আইডির কি নিজস্ব কোনো অ্যাট্রিবিউট আছে, নেমের কি নিজস্ব কোনো অ্যাট্রিবিউট আছে? কেন নেই? Maybe ID itself is an attribute to an entity type. So ID is not an entity type. So আমি first of all দেখবো যে ডেটা অবজেক্টটা নিয়ে কথা বলছি, আমার সিস্টেমে এই ডেটা অবজেক্টের ইনফরমেশন মেইনটেইন করাটা কি নেসেসারি কিনা। আচ্ছা, if I need to maintain information regarding this data object, then does it have a set of attributes? And then finally,
is this a type of object যার হচ্ছে অনেকগুলো ইনস্ট্যান্স থাকতে পারে? যেমন কি student will have a lot of instance, course will have a lot of instance, registration will have a lot of instance. What is an example of an instance of of registration? Registration meaning a student registering into a course. A student registering into a course. এটা যদি আমরা registration entity type দিয়ে model করি, can any of you think of an instance of the registration entity type? You can be wrong. You're allowed to be wrong at this point. So what do you think? Registration একটা example যদি দিতে বলি, একটা instance. Say example. So the particular student is registering for a few courses and Give me just one example, one real example. কোনো এরকম particular student মানে actual instance দিয়ে আমি যখন registrationের instance এর example চাচ্ছি. Registration, what is registration? A student registering into a course. তাই না? নাকি? yes. So student registering into a course. যখন আমার রেজিস্ট্রেশনের ইনস্ট্যান্স লাগবে তখন আমার কি লাগবে? একটা স্টুডেন্টের ইনস্ট্যান্স লাগবে, কোর্সের ইনস্ট্যান্স লাগবে। ওই স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্সটা ওই কোর্স ইনস্ট্যান্সে রেজিস্টার করছে। এরকম একটা পুরো ইনস্ট্যান্স হচ্ছে একটা রেজিস্ট্রেশন ইনস্ট্যান্স। Can you give me an example? So I think, do you mean like on a specific student registration? So we can take it from the registration bill that we get. যেখানে মধ্যে obviously the student ID লাগবে, and then the course. What is your ID, Shafai? You can give me a fake ID if you don't want to share. That's fine. It's public anyway. So 191045. 191045. Can I not say that 191045 is registered into CAC 303, section 4? Yeah, there could be an autumn area of 2021. courses that I'm registered to. For this course's registration, can I not say this? A sentence take আমি বলতে পারি 191045 or something like that is registered into CAC 303, section 4 in autumn 2021. Can this not be an instance of registration? This is an instance, all right? এটাই হচ্ছে একটা registration instance. The specific student ID, all right? The specific courses ID, the section, the semester. সবগুলোর instance আমার নিয়ে আসতে হবে. The student ID 191045 registered into which course? CC 303, section 4 in autumn 2021. এই পুরা জিনিসটা হচ্ছে কি একটা রেজিস্ট্রেশনের ইনস্ট্যান্স, অলরাইট? হ্যাঁ, সবকিছু মিলায়। এই যে এই একটা সেন্টেন্স, it's not like yes, exactly. It's not like a student registering into a couple of courses or anything like that. Yes, the idea is there, but instance-টা কি হবে? Alright? If I say x এর একটা x instantiate করো, তুমি কি বলবা int x is equal to probably some integer? No, it has to be a value, alright? So this is an example of an instance of registration itself, okay? So specifically I'm একটা student ID নিব 1234, student ID 1234 registered into CAC 307 section 2 in autumn 2021 or summer 2021 or something like that. ঠিক আছে? এই পুরা সেন্টেন্সটা একসাথে is an instance of registration. Okay? So এইভাবে So করে is আমরা চিন্তা করতে registration an weak entity? registration, whether it's a weak entity or not, once again depends on how you model it. Usually it's not modeled as a weak entity. Why? When you register for a course, you will see that when you go to pay for that, ওই রেজিস্ট্রেশনে একটা আইডি জেনারেট করা হয়. Every single registration has its own ID generated. When you, Sabit, registered into this course, CC 303, just this that you registered into CC 303, এটার এই রেজিস্ট্রেশনটার জন্য একটা আলাদা আইডি জেনারেট করা হয়েছে ফর রেজিস্ট্রেশন. ওই আইডি দিয়ে এই রেজিস্ট্রেশনটাকে uniquely identify করা হয়. Even if the CC 303 course is destroyed, or even if your ID is deleted, the fact that you have registered into this course, so your registration is a valuable you registered into this course, you paid for this course, that still remains a fact, and that is kept in the database. Whether it stays as a fact or not, that's not important. The important fact is ওটা database এ still রাখা হয়. এই যে তুমি যে এই কোর্সে রেজিস্টার করেছো autumn 2021 এ, এই কোর্সের জন্য পে করেছো and all that, if I keep it in the database, regardless of whether your instance exists or not, or whether this course's instance exists or not,
It means what? That registration instance can exist without depending on any other instance. So registration কে আমি একটা strong entity type হিসেবে মডেল করেছি, বাট আমি যদি এটা কিভাবে মডেল করি যে সে আইদার স্টুডেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট, দ্যাট ইজ সাবিতের ইনস্টেন্স ডিলিট করে দিলে অটোমেটিক্যালি সেও এক্সিস্ট করবে না, এইভাবে যদি করতাম তাহলে ওটা উইক হতো, উইক বাই ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টুডেন্ট entity type, all right? But ওভাবে মডেল করা হয় না in IOD at least, all right? So in that case registration wouldn't be a weak entity, strong entity হবে, ঠিক আছে? Make sense, Sabit? Yeah, or else Yes. like financial information will be lost. So that's that. Yeah, you can make that decision. হতেই পারে যে তোমার ক্লায়েন্ট তোমাকে বলেছে যে we want to model it in such a way যে এইসব সবগুলো ডেটা রিমুভ করে দেওয়া হবে যদি স্টুডেন্ট আর না থাকে, তখন হচ্ছে গিয়ে সে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে স্টুডেন্টের উপর। বাট যদি এমন হয় জিনিসের যে ডেটাটা থাকবে ডাটাবেসে regardless of whether the student exists or not, then it's independent, right? It's not a weak entity. So depends on the scenario. For your case, তোমাদের জন্য যেটা ভালো হচ্ছে কি এক্সামের জন্য তোমাদেরকে বিজনেস রুলস গুলো দিয়ে দেয়া থাকবে। সো বিজনেস রুলসে তোমাদেরকে হিন্ট দেয়া থাকবে যে whether an entity type can exist on its own. The moment you see that it cannot exist on its own, you should know that okay, it's a weak entity type. Right? Yeah. Okay then. Right. So on that note, registration নিয়ে যেহেতু কথা বলছি, একটু আমি টপিকের বাইরে যাই। Think about the student entity type, the course entity type, and then the registration entity type. একটু কি ডিফারেন্স আছে না? Registration entity type টা, the way it's created versus how a student entity type is created or a course entity type is created. Isn't there a difference? The idea of registration entity type stems from what? Registration entity type এর যে এই registration entity type টা আসছে কোথা থেকে? Based off of a relationship between student and course, তাই না? Student is an entity type, course is an entity type, but তাদের ক্যাটাগরি আর রেজিস্ট্রেশনের ক্যাটাগরি কিন্তু সেম না। Think about it. They don't feel the same. Why? Because student entity type এটা আমরা কিভাবে বুঝলাম? We need to maintain data regarding students. So one by one একটা একটা করে চেক বক্সগুলো আমরা দেখি। We need to maintain data regarding the students. So it's a data object that we are trying to model. গেল। It is an object which is composed of multiple attributes, ID, name, and so on. তার অনেকগুলো attribute আছে। It will have a lot of instances in the database, you guys. So student is a data object. গেল। Same goes for course. Course ও same way তে আমরা one by one এই check box গুলো we can go through them. Now, registration on the other hand, before we get here, registration কি ন্যাচারালি যেরকম স্টুডেন্ট আর কোর্স এটা যেমন ন্যাচারালি আমাদের মাথায় চলে আসে স্টুডেন্ট হবে কোর্স হবে, রেজিস্ট্রেশন কিন্তু এরকম ন্যাচারালি আসে না। Registration comes into our head after we think of a relationship between student and course. Specifically, a student registering for a course. Student registering for a course. What is that? That is a relationship between the student entity type and the course entity type. And from that relationship comes the idea of the registration entity. And think about the instance of the registration entity type as well. Registration entity type instance দেখো, একটা student entity type instance কি? What is an instance of a student entity type? Every single one of you guys. ID name. Not just ID, the whole thing together. Yes, that's correct, Mr. Yes. You, with all your attributes together, you are an instance of a student entity type. Then, course instance, for example, now. AJCC303 course, with all of its attribute, all of them together is an instance of the course entity type. Registration instance টা চিন্তা করে দেখো তো। Registration instance যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে তোমার কি লাগছে? একটা স্পেসিফিক স্টুডেন্ট আইডি লাগছে, ধরো 1 2 3 4 5 is registered into CC303 section 4 in autumn 2021. পুরো জিনিসটা ডিফাইন করতেই তোমার রিলেশনশিপটা লাগছে। সো এই রেজিস্ট্রেশন itself is an entity type, sure. প্রায়োরিটি লেভেলে কোনো পার্থক্য নেই, বাট সে ক্রিয়েটেড হয়েছে from a relationship. A student entity type is not created from a relationship. Course entity type is not created from a relationship. However, a registration entity type is created based on a relationship. There you have your associative entity. So in that case, we could say that registration could be an associative entity. Keno? Because registration is created based on the relationship between student and course.
সো আমার বাম সাইডে স্টুডেন্ট এন্টিটি টাইপ থাকবে, ডান সাইডে কোর্স এন্টিটি টাইপ থাকবে, আর মাঝখানে কি থাকবে? মাঝখানে হচ্ছে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন অ্যাসোসিয়েটিভ এন্টিটি টাইপ। সো আমার যদি স্টুডেন্ট নামের একটা এন্টিটি টাইপ থাকে, সে হচ্ছে গিয়ে এখানে আমি বসাবো, এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্সে বসাবো। কোর্স নামের একটা এন্টিটি টাইপ থাকলে এরকমই একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্সে বসাবো, আর রেজিস্ট্রেশন নামের একটা এন্টিটি টাইপ থাকলে এইরকম একটা বক্সে বসাবো। Created from relationship. Make sense? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, I have one question. Yes. Oh, can you like just list out the like advantages and disadvantages? Like আমি তো আমার কোর্স যেটা এন্টিটি আছে ওখানের মধ্যেও I could theoretically add students, like a student array that will take that particular instance. Good question. Rather What is the than- purpose here? Sure. মানে আমি একটা Rather than কোর্সের using- মধ্যে কোর্সের সাথে হচ্ছে কি একটা স্টুডেন্ট অ্যারে, কোর্সের ভিতরে একটা স্টুডেন্ট অবজেক্টের অ্যারে ক্রিয়েট করতে পারি। দ্যাটস ইওর পয়েন্ট, রাইট? বাট ওটা তো হচ্ছে কি ইউ আর গোয়িং ভেরি ক্লোজ টু দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন, তাই না? আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্টেশনে মানে আমরা ক্লাসগুলোকে কিভাবে সাজাবো এটা নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলছি না। ক্লাসগুলো কিভাবে থাকবে, এর ভিতরে অবজেক্টগুলো কিভাবে থাকবে, এটা নিয়ে আমরা কোনো কথাই বলছি না। দ্যাট ইজ আ সেপারেট টপিক। এখানে before going there, before actually writing the backend code or anything like that, আমরা database এর কথা বলছি, database layer। এখন database এসেও তুমি বলতে পারো যে আমি একটা characteristic NoSQL এ তো করা হতেই পারে। NoSQL এ এরকম থাকে না তো, যে একটা এন্টিটির ভিতরে আরেকটা এন্টিটি, দ্যাট ইজ কোর্স এর ভিতরে আমি হচ্ছে গিয়ে স্টুডেন্ট যতগুলো আছে সবগুলোকে রাখবো। এখন তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তো, এই সেম স্টুডেন্ট গুলো তো অন্য একটা কোর্সে থাকতে পারে। সো তোমার পুরো আইডি, নাম সবকিছু কি আমি কপি করে আরেকটা কোর্সে নিব? ইন দ্যাট কেস আমার কি ডুপ্লিকেট হচ্ছে না? No, ধরো ma'am, just মনেই the হলো, ID should be fine, right? sorry, come again, the ID, Just just the ID. The ID should be fine. Because What about the rest relational of your also- attributes? ওগুলো তো The কোথাও fact that রাখতে হবে। The Your ID will ID. reference the ID. attribute. No, like the student entity, the table of the student exists separately, but যেটা আমার কোর্স এন্টিটি ওটার মধ্যে টেবিলের একটা রো হতে পারে যে Column by using registered column. student, registered I mean row, I think, like characteristic. But in any case, Acha, like you will, in list any of- case, yeah, you will see that. Acha, so what you're saying is student actually, it will have its own separate table. But the That's- fact that they're registered into a course, ওটার জন্য তার আইডিটা আমি কোর্সের মধ্যে রাখবো, তাই তো? আচ্ছা, হ্যাঁ, Yeah, actually the idea is something like that. এভাবে কিছু একটা করি, but এই ক্ষেত্রে it wouldn't work. In this case, it would not work. Why? the Because fees associated with the course. and because all that. it's not like that the course has only one student. It has multiple students, all right? And also it's not like the student will register into a single course. They may register into multiple courses. So it's like a many-to-many relationship. So that's why it won't work that way, because it's a relational data structure যেখানে হচ্ছে কি আমি টেবলে কলামের মধ্যে অ্যাট্রিবিউট গুলো রাখবো আর রো গুলোতে অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু গুলো রাখবো। সো আমার যদি একটা স্টুডেন্ট আইডি নামের একটা কলাম থাকে, ঠিক আছে, ও স্টুডেন্ট আইডি কলামে তুমি কোর্স টেবিলে CSC 303 একটা কোর্সের ভ্যালু, সো একটা রোতে CSC 303 সবগুলো ভ্যালু রাখলো, CSC 303 আইডি ভ্যালু, CSC 303 নেম, ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড সো অন, ব্লা ব্লা ব্লা, এন্ড দ্য স্টুডেন্ট আইডির আন্ডারে তুমি সাফায়েতে স্টুডেন্ট আইডি দিলা। সাবিত ইজ অলসো ইন দিস কোর্স, ওর আইডিটা তুমি কোথায় দিবা তাহলে? You could say that আমি আমার আইডির পাশে কমা দিয়ে আরেকটা অ্যারে হিসেবে আমি রেখে দিব। Yeah, If you do that's that, what I get. if you do that, in that case, it breaks the rule of relational data structures. Relational data structure কিছু basic rule আছে যেগুলো আমরা ফলো করি regarding an atomic data structure. Every single cell will contain atomic data, so it breaks that rule. But once again, you guys are going on miles ahead at an advanced area. যেটা হচ্ছে কি, যেটা নিয়ে if we talk too much about it, it might be a bit confusing at this stage. But for now, what I can tell you, I can promise you that it will keep getting clearer as you go through more and more topics. But it But breaks. for now, basically, Yeah. what you mean is, if I do end up using an array, it will break down the paradigm I'm supposed to follow, which is the relational data. Yeah, the relational data structure, that
The idea is that every single cell must contain atomic data, or the data will be treated as an atomic data. All right. So yeah, that's the idea. পরে গিয়ে তুমি ক্লাসে মানে ওই ডেটাগুলো অ্যাক্সেস করতে গিয়ে তুমি ব্যাকএন্ডে ক্লাস ক্রিয়েট করে ওখানে মধ্যে কিভাবে হ্যান্ডেল করো, that's not our concern. Remember, that's a separate thing. We data analysts, we talk about the database and how the data is stored in the database. That is not our concern. But database, the relational data structure follow করলে, no cell can have the kind of data which can be broken down into individual parts. So that can't happen. Okay, but more on that later. More on that later. Finally, Yeah. just one last. So would you say that while modeling our project, we should try to avoid arrays in a table? We are not going to talk about the idea of arrays here at all. Arrays goes into implementation. We are not going to talk about that at all. এটা আমাদের স্কোপের মধ্যেই পড়ে না। আমরা এর নিয়ে কথা বলবো, আমরা টেবিল নিয়ে কথা বলবো, ঠিক আছে? আমরা টেবিল নিয়ে কথা বলবো, আমরা রিলেশনাল ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো। We are not going to even talk about arrays. You will see. Okay? আচ্ছা। Now, moving on, coming back to our humble lecture. So the basics. Strong, weak, associative entity type. এগুলোর আরো এক্সাম্পল হচ্ছে কি আমরা আরো কেস স্টাডি দেখতে গেলে বুঝবো, তখন হচ্ছে গিয়ে things will be clear. But for now, please understand at least what a strong entity, what a weak entity, what an associative entity type is. And if you don't understand, please go ahead and ask questions. Because এই স্টেজে যদি কোনো কনফিউশন থাকে, যে এই বেসিক স্টেজে স্ট্রং এন্টিটি কি জিনিস, উইক এন্টিটি কি জিনিস, অ্যাসোসিয়েটিভ এন্টিটি কি জিনিস, এগুলোর এক্সাম্পল যদি চিন্তা করতে না পারো, then it will just, the complication will just keep on increasing. The complications will just keep on, it's just going to keep going up. It's going to go steep from here, basically. Yeah. Now, back to what an entity type should be. We've talked about that. What should not be an entity type? A user of the database system regarding who you don't need to maintain any data. For example, a student is a user of the system. However, student data, আমাদের সিস্টেমের জন্য স্টুডেন্টের ডেটা লাগবে, আমাদেরকে মডেল করতে হবে। স্টুডেন্টের ডেটা আমাদের সিস্টেমের জন্য, for the project I'm talking about, we need to model the student's data, but they are still users of the database system. That's a separate thing. Student is a data object regarding which you need to maintain data, so you have to model a student. But what if it's a user যার ডেটা আমার মডেল করাটা দরকার নেই? For example, we're talking about revenue, right? So আমাদের সিস্টেমটা মেবি IB board of director কেউ একজন হচ্ছে কি আমাদের সিস্টেম অ্যাক্সেস করে এই রেভিনিউর চার্ট হাবিজাবি গুলো জিনিস দেখবে। But in order to make these calculations, classroom size, capacity, expectation, revenue, blah blah blah, do we need their data? Board of director কেউ একজন, তার আইডি, নাম, হাবিজাবি, I don't need that. They're never going to register into a course. So একটা কোর্সে কত স্টুডেন্ট রেজিস্টার করলো, কি কত রেভিনিউ জেনারেটেড হলো, কতটুকু প্রজেক্ট করলাম, এই কোনো ক্যালকুলেশনে আমার ওই ডেটাটা লাগবে না। বোর্ড অফ ট্রাস্টি সামওয়ান, ঠিক আছে, some person from board of trustee, right? So তার আইডি বা তার নাম বা সে তার কোনো কিছুই আমার লাগছে না। They're just a user, right, of the system. কিন্তু মিস ওজে লাইক ইউজ করবে মানে এই ডেটাগুলো ভিউ করতে পারবে সেটার একটা Yes, for that we'll have a model. For that we'll have a separate model, a user model. ওটা একটা আলাদা জিনিস, ঠিক আছে? For মানে an account, you're saying basically an account using which they will access the system. That's a separate thing. But for making computations based on the processes, a systemটার পারপাস যেটা, সিস্টেমের পারপাস যেটা, যে রেভিনিউ বেসিসে অ্যানালিসিস করা বা ক্লাস আইবি রিসোর্স কতটুকু ইউজ করা হচ্ছে এগুলোর অ্যানালিসিস করা, এই ধরনের অ্যানালিসিস গুলোর জন্য কি তার ডেটা আমার লাগছে? Do I need to model that person's data? No. Look at this example. Let's say if I tell you this is for a system, যেখানে হচ্ছে গিয়ে the accounts and the expenses that are charged on accounts, those data are managed or maintained. If you say that, যে একটা ব্যাংকে যে অ্যাকাউন্ট গুলো আছে, অ্যাকাউন্ট আইডি সামথিং 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 ব্লা ব্লা ব্লা, অল দ্য ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্টস, একটা ব্যাংকে যতগুলো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয় সবগুলো অ্যাকাউন্টের ডেটা প্লাস প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে কত কত এক্সপেন্স
চার্জ করা হয়েছে বা কত কত প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্ট খরচ করেছে, এই জিনিসগুলো আমরা একটা সিস্টেমে ট্র্যাক করছি, ঠিক আছে? We are managing accounts basically. The purpose of the system is to manage the accounts and the expenses charged on the accounts. If that is the thing, that is the case. Then, what is the role of the treasurer? The treasurer manages the account by using the system. But account gulo কতটুকু খরচ করলো না করলো, does the treasurer have any role in that? Treasurer কি অ্যাকাউন্ট গুলোর উপরে কোনো এক্সপেন্স ইনকার করছে? The account holders are the ones who are spending money and expenses are charged and so on. The treasurer is doing what? The treasurer is simply managing the account by using the system. Treasurer is simply a user of the system. She simply সিস্টেমটাকে অ্যাক্সেস করে অ্যাকাউন্ট গুলো দেখছে যে কবে ক্রিয়েটেড হলো, কবে চেঞ্জ হলো এন্ড অল দ্যাট, কত এক্সপেন্স চার্জ করা হলো, এই জিনিসগুলো দেখছে। অ্যাকাউন্ট গুলো কবে ক্রিয়েট হয়েছে, কার অ্যাকাউন্ট, কত এক্সপেন্স চার্জ করা হয়েছে, এখানে কোনো কিছুতে কি ট্রেজারারের কোনো রোল আছে? নো। The treasurer role. Do we need the treasurer's data for that? No. No. We don't need that because the system, the purpose of the system, এই সিস্টেমের পারপাস হচ্ছে গিয়ে অ্যাকাউন্ট গুলো, যে অ্যাকাউন্ট গুলো আছে এই ব্যাংকে, ওই অ্যাকাউন্ট গুলো হচ্ছে গিয়ে ম্যানেজ করা আর ওই অ্যাকাউন্ট গুলোতে কত এক্সপেন্স গেছে এই জিনিসগুলো ট্র্যাক রাখা, ঠিক আছে? ট্রেজারার তো সিম্পলি আ ইউজার অফ দ্য সিস্টেম, যে হচ্ছে কি সে এই অ্যাকাউন্ট গুলোকে দেখবে, সে অ্যাকাউন্ট গুলো ক্রিয়েট করেনি, সে হচ্ছে গিয়ে অ্যাকাউন্ট গুলোর ওনারও না, সে অ্যাকাউন্টের উপর কোনো এক্সপেন্স হচ্ছে গিয়ে সে ইনকার করে না। He or she just manages, they just manage the account. So the treasurer, in that case, if we do not need to model the data of the treasurer, then the treasurer should not be an entity of the system. Okay. And then let's say, based on the expenses that are charged on all of these accounts, expense reports are created or generated. Expense reports are generated based off of those things. However, what is this? The expense report that is generated, what is that? That's an output. That's a system output. That's another thing that should not be an entity. Expense report, এটা হচ্ছে গিয়ে generate করা হয় based on the expenses that are incurred on the account. What is this? This is something that you can calculate based on the values of the accounts and the expenses. Account ID blah 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 এটার উপরে হচ্ছে গিয়ে in the month of September কত কত এক্সপেন্স চার্জ করা হয়েছে, সবগুলো এক্সপেন্সকে অ্যাকুমুলেট করে একসাথে ট্যাবুলেট করে আমি একটা রিপোর্ট বানালাম, রিপোর্টটা জেনারেট করলাম। এই রিপোর্টটা যে জেনারেট করলাম, এই রিপোর্টটা জেনারেট করছি যে ডেটার বেসিসে, where is that data? That data is under expense and account. So রিপোর্টে যা ডেটা আছে ওটা that's already there in expense and account. আমার এক্সপেন্স রিপোর্ট নামে একটা নতুন এন্টিটি কেন লাগবে? That's just an output that's generated based on a process. Okay. So another thing, an output or an input of the database system should not be an entity. Like the input form, an output report. এই জিনিসটা আমি বারবার ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি because no matter how much I talk about it, so far every semester there's at least that one group যে হচ্ছে কি সুন্দর মতো কয়েকটা আউটপুট রিপোর্ট এন্টিটির মতো এন্টিটি হিসেবে মডেল করে বসে থাকে। No. Remember the output charts that I showed you just a while back? Those charts, none of those charts will be your entity types. Those are charts that will be generated based on the data stored in the tables of the entities. But they themselves are not going to be entity types. These are system outputs that are generated based on the data that we are modeling under these entity types. Account এ যা ডেটা রাখছি, এক্সপেন্সে যা ডেটা রাখছি, এই ডেটা ইউজ করে, এই ডেটার উপরে কম্পিউটেশন অ্যাপ্লাই করে আমি এই রিপোর্টটা জেনারেট করছি, sure. But that report itself is not an output. Sorry, it's not an entity. All right, expense report. সেটা কি তাহলে কোনো অ্যাট্রিবিউটও না কোনো কিছুর, অথবা right? No, of course not. Think about it. Let's say your grade sheet, ঠিক আছে, তোমার যে গ্রেড শিটটা আইআরএস এ গিয়ে জেনারেট করতে পারো, তোমার স্টুডেন্ট গ্রেড শিট জেনারেট করতে পারো। What is that? Think about it. ওখানে যে ডেটাগুলো আসছে একটু চিন্তা করে দেখো যে ডেটাগুলো কোথা থেকে আসছে। গ্রেড শিটে কি কি থাকে? স্টুডেন্ট আইডি থাকে, স্টুডেন্টের নাম থাকে। স্টুডেন্ট আইডি আর নামটা কোথা থেকে আসছে? গ্রেড শিটের আন্ডারে পড়বে স্টুডেন্ট আইডি আর নাম, বলো তো? স্টুডেন্ট আইডির ভ্যালুটা আর নেমের ভ্যালুটা, এটা কি কোনো গ্রেড শিট টাইপের এন্টিটির আন্ডারে থাকবে?
Does it make sense so far based on what No. we have studied? No. কার আন্ডারে Just থাকবে এটা? স্টুডেন্টের আন্ডারে থাকবে। That's right, স্টুডেন্ট টেবিলে থাকবে। ভেরি গুড। আরো কি থাকে? কোর্স থাকে, কি কি কোর্স করেছো ওগুলোর গ্রেড গুলো ব্লা ব্লা, বাট কোর্স থাকে, তাই তো? কোর্স আইডি গুলা গ্রেড শিট নামের কোনো এন্টিটির আন্ডারে থাকবে। Does it make sense? No. No. Where will it come from? ওই যে কোর্স লিস্ট বা কোর্স কোর্স টেবল। কোর্স টেবল থেকে এই কোর্স ভ্যালুগুলো টেবলের আসছে। দ্যাটস রাইট, ফাইন। কোর্স টেবল থেকে ভ্যালুগুলো আসছে। তারপরে যে গ্রেড গুলো পেয়েছো বা যে জিপিএ পেয়েছো and all that at the end of the semester just জিপিএ ব্লা ব্লা ব্লা, ওটা তো পরে আসলো। বাট যে গ্রেড গুলো পেয়েছো, that's a student that got a grade in that course. So where does that fall under? Registration under এ পড়তে পারে বা evaluation under এ পড়তে পারে, but grade sheet under it, does it make sense for it to fall under something called a grade sheet? No. The grade that you get in a course belongs to the student registers into a course relationship. ঠিক আছে? belongs to that. So ultimately চিন্তা করে দেখো, গ্রেড শিটটা যে তোমাকে দেখানো হচ্ছে, that grade sheet, all the data in the grade sheet is taken from many different tables. ওই ডেটা নিয়ে ওই ডেটার উপর আমি ক্যালকুলেশন করি। ফর এক্সাম্পল গ্রেড গুলোর উপরে একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমি সিজিপিএ টা ক্যালকুলেট করছি, জিপিএ টা ক্যালকুলেট করছি এন্ড সো অন। গ্রেড গুলোর উপরে একটা ফর্মুলা বসি, ঠিক আছে? বাট আলটিমেটলি ফর্মুলাটা বসানোর আগে র ডেটাটা আমি কোত্থেকে নিচ্ছি? মেনি ডিফারেন্ট টেবিল থেকে আমি ডেটা নিয়ে একটা টেবিলে নিয়ে আসছি, কম্পিটিশন অ্যাপ্লাই করে আমি একটা রিপোর্ট জেনারেট করছি, ঠিক আছে? বাট অরিজিনালি there is no entity called grade sheet. Grade sheet নামের কোনো entity নেই। All of these data belong to many different types of tables or many different types of entities at this point, many different types of entities। ওখান থেকে ডেটাগুলো নিয়ে এসে কম্পিউটেশন সাপ্লাই করে আমি একটা রিপোর্ট জেনারেট করছি। The grade sheet itself is not an entity type. Make sense? ইয়েস মিস। বাট তাইলে একটা লাইক মডেলের মধ্যে এই আউটপুট বা ইনপুট এই টাইপের জিনিসগুলোকে কি বলা হবে? এটা They're মডেলের just মধ্যে output. কেন থাকবে? আউটপুটটা কিসের আউটপুট চিন্তা করে দেখো তো। একটা প্রসেসর আউটপুট না? আমাদের হ্যাঁ। রিলেশনাল ডেটা মডেলের আইডিয়াটা কি? সেপারেট দ্য ডেটা ফ্রম দ্য প্রসেস। সো আমার যে আউটপুটটা জেনারেট করা হবে, that will have nothing to do with my data model. আমার ডেটা মডেল, my data will, that is the idea, তাই না? যে আমরা প্রসেসের উপর ডেটাকে ডিপেন্ডেন্ট করব না, ডেটা will exist on its own. প্রসেসের বেসিসে আমার যদি কোনো কম্পিউটেশন করতে হয়, if I need to generate an output report, আমি কি করব? SQL ইউজ করে, তারপর আমার ব্যাক এন্ডে লজিক ইউজ করে ওই আউটপুটটা জেনারেট করে আমি হচ্ছে গিয়ে মানে ফ্রন্ট এন্ডে একটা রিপোর্ট দেখালাম ইউজার। বাট দ্যাট will not exist in my data model. তাই না? আমার ডেটা মডেলে কারা থাকবে? স্টুডেন্ট থাকবে, কোর্স থাকবে, রেজিস্ট্রেশন থাকবে, অ্যাসেসমেন্ট থাকবে, এই জিনিসগুলো থাকবে। এগুলোর উপরে আমি এসকিউএল অ্যাপ্লাই করে আমার যা যা রিপোর্ট জেনারেট করতে হবে জেনারেট করে ইউজারকে দেখাবো, ইউজার যখন যখন রিকোয়েস্ট করবে, ঠিক আছে? বাট দে উইল নট বি এন্টিটিস ইন মাই ডেটা মডেল। দে উইল নট বি দেয়ার ইন মাই ডেটা মডেল। সো আমার যদি them as a view created, like if we have Come again? to query them very often, then can we have them as a view? I will get to that later. They will talk about this when we go into the topic of SQL. Yes, that can happen, but that is separate from the data model. আমরা এখন data model নিয়ে ডিসকাস করছি। তুমি যেটা বলছো that is done, but that is done in implementation. That is in the physical structure, but that's separate. Data model নিয়ে যখন কথা বলছি, data model এ এইসব view টিউ নিয়ে আমরা কোনো কিছু বলবো না। data model এ এরকম view বলতে কোনো কিছু নেই। That view is created based on our process as well. ভিউটা ক্রিয়েট করার আইডিয়াটা কোত্থেকে আসছে? যে একটা প্রসেস বারবার চালানো হয় বা কোনো একটা রিকোয়েস্ট বারবার করা হয়, ঠিক আছে? হতেই পারে এই রিকোয়েস্টটা 2 দিন পরে চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাহলে কি আমি আমার ডেটাও আমি ওভাবে চেঞ্জ করব? নো। দ্য আইডিয়া ইজ দ্যাট মাই রিলেশনাল ডেটা মডেল উইল রিমেইন আনটাচড regardless of the changes in the process, because processes change frequently, data does not. All right, সো ওটা একটা আলাদা একটা জোনে ফেলে দিব আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে গিয়ে ওটা আলাদাভাবে হ্যান্ডেল করবো, বাট আমরা আমাদের ডেটা মডেলে হাত দিব, ঠিক আছে? সো ফর এক্সাম্পল হিয়ার দ্য ট্রেজারার, দিস ইউজার, তার আজকে আইডি নেম একটা হতে পারে, সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নতুন একটা ট্রেজারার আসতে পারে, তার কালকে নতুন একটা আইডি নেম হতে পারে। I don't need their data for my system. So তার ডেটা আমি মডেল করব না। স্টুডেন্টের ডেটা কেন? স্টুডেন্ট ইজ এ ইউজার, শিওর,
স্টুডেন্ট ডেটা কেন মডেল করছি, কারণ তার ডেটা আমার সিস্টেমের জন্য লাগবে, ইট ইজ রিলেটেড উইথ মাই সিস্টেম, এটা সিস্টেমে ইট শুড বি আ পার্ট অফ মাই ডেটা মডেল, ঠিক আছে। বাট যে একজন ট্রেজারার, দে আর বেসিক্যালি সিম্পলি আ ইউজার। অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টের উপর কত এক্সপেন্স চার্জ করা হলো, এটার মধ্যে ট্রেজারারের কোনো রোল নেই। ট্রেজারার জাস্ট ম্যানেজ করে ইউজিং মাই সিস্টেম, প্লেইং ইউজার of the system. Think about it that way. If the system that you build, if someone from the board of trustee or someone from outside of the university, even university by, or let's say for example, তোমার গ্রেডশিট আইআরএসে যে দেখা যায়, ধরো গার্জিয়ান নামের একটা অ্যাকাউন্ট আছে, আর রোল আছে, গার্জিয়ান নামের একটা রোল আছে, ওই গার্জিয়ান অ্যাকাউন্টটা ইউজ করে তোমার প্যারেন্টস হচ্ছে তোমার গ্রেডশিট দেখতে পারবে। লেটস সে, should we keep their information in our database because of that? No. একটা স্টুডেন্টের গ্রেড কত হলো বা সে কি কোর্স করলো, does the parent have any role to play there? No. The parent in that case is simply a user. তার ডেটা আমার ডেটাবেসে রাখা নেসেসারি না। কোর্স, স্টুডেন্ট, রেজিস্ট্রেশন, গ্রেড, এগুলোর উপর প্যারেন্টের কোনো রোল নেই। Parent cannot affect any of these things in any way. So we don't need to model the parents' data at all. They will be simply users. তার অ্যাকাউন্ট আমি হ্যান্ডেল করবো, তার জন্য আমি একটা মডেল রাখবো আমার ফ্রেমওয়ার্কে এন্ড অল দ্যাট। বাট আমি যখন ডেটাবেস নিয়ে চিন্তা করবো, আমি যখন ডেটা মডেল, আমার রিলেশনাল ডেটা মডেল ইআরডিটা যখন বানাতে যাব, তখন হচ্ছে কি আমি প্যারেন্টকে এন্টিটি হিসেবে বা গার্জিয়ানকে এন্টিটি হিসেবে ট্রিট করবো না। I don't need their data. I don't need to model their data. I don't need to model their data. This box is not checked basically. ম্যাম সরি ফর Yeah. ইন্টারাপ্টিং। No. প্যারেন্টস এর ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো আর কি পাসওয়ার্ড বা ওই ধরনের কোনো সিকিউরিটির না রাখি, তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডাটা সিকিউরিটি কিন্তু কমে যাচ্ছে। যেমন সাপোজ ম্যাম আমার That's a ডাটা separate thing. That's a separate thing. ওটা হচ্ছে গিয়ে মানে পিওরলি একটা ইউজার মডেল বলতে আলাদা একটা জিনিস থাকে। আমরা হচ্ছে গিয়ে ওটা একটা ইউজার মডেল হিসেবে আমরা রাখি। মানে এটা when I say this, আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে একটা অ্যাকাউন্টের আইডি, পাসওয়ার্ড, ইমেল এগুলো আমি কিছুই রাখবো না। এই জিনিসগুলো রাখা হয়, ঠিক আছে। অনেকে ইভেন এটাও করে, মডার্ন অ্যাপ্লিকেশনসে মোর অ্যান্ড মোর ইআরডিতেও এই জিনিসগুলো নিয়ে আসা, ঠিক আছে, এটা আনতেই পারো। বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইউজার মডেলটা আমরা আলাদা রাখবো। অনেক সময় যেটা দেখবা যে আমার ফ্রেমওয়ার্কে ইউজার মডেল নামে একটা অলরেডি অটোমেটিক্যালি থাকে ইউজার মডেল, ঠিক আছে। দ্যাটস ট্রিটেড ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। আমার ইআরডির জন্য আমি ওই ইউজার মডেলটা আমার মাথায় রাখবো। আমার ইআরডিতে আমি শুধুমাত্র ওই এন্টিটি গুলো বা ওই ডেটা অবজেক্ট গুলো হ্যান্ডেল করবো যাদের ডেটা আমার মেনটেন করা নেসেসারি। ওই আইডি, পাসওয়ার্ড, সিকিউরিটি ওগুলো নিয়ে আমি এখন চিন্তা করবো। অলরাইট, that's a separate thing. An account, Okay. that's a separate thing. Alright, we will only Not think like- about those data objects which we need to model. Okay, হ্যাঁ বল। Like I'm thinking of it like যদি একটা specific user, like you said, like that does not contribute to anything, for example the university, like the guardian. So yes, of course we will have that user, but তার কাজটা কি, সে খালি already existing database এ হয়তো তার privilege কম থাকবে compared to let's আমরা say এখন প্রিভিলেজ নিয়ে কোনো কথাই বলছি না। Yeah, আমরা এগুলো yeah, নিয়ে কোনো but- কথা বলছি না। I'm not talking about privilege at all. এই প্রিভিলেজ Yeah. রোল টোল এগুলো নিয়ে কোনো কিছু কথা বলছি না। Yeah, but Simply- like yeah, like just the goal of the guardian is just to retrieve some data from the student. Since সে কিছু contribute করতেছে না but just retrieve করতেছে, they're that is simply why just I'm users guessing of the that. system. They go to a That is system, they request a view, they see a view. Yeah. ওই ভিউটা so জেনারেট করার জন্য do we need their data? no, view not টা? so that is, Are they a part of the grade sheet? No. Are they a part of any of the tables that we need to keep in the database? No. Are they related to any of the tables? No. so এগুলো Right. সব know যেহেতু we want model Yeah. that view. So yeah. But So there. Basically. However, এরকম যদি হয় যে তোমার কোন একটা জায়গায় তুমি এভাবে মডেল করতে চাচ্ছ যে গার্জিয়ান হচ্ছে গিয়ে আমি একটা রিলেশনশিপ রাখলাম যে গার্জিয়ান পে করবে, মানে একটা স্টুডেন্ট, এখন কি হয় যে স্টুডেন্ট গিয়ে অ্যাকাউন্টে মানে ভিয়া দ্য গার্জিয়ান অর হোয়াটএভার, বাট স্টুডেন্ট হচ্ছে গিয়ে তার কোর্সের জন্য পে করার হোয়াটএভার ইউজিং দ্য সিস্টেম অর সামথিং অর হোয়াটএভার। বাট এটা যদি বলি যে ডিরেক্টলি গার্জিয়ানই করবে, স্টুডেন্ট এটাতে ইনভলভ থাকবে, তখন তুমি হচ্ছে গিয়ে তাকে নিয়ে আসছো অ্যান্ড ইউ নিড দিয়ার ডেটা যে হু পেড ফর হোয়াট, এই ডেটা যদি আমার রাখা লাগে,
যদি তোমার ক্লায়েন্ট বলে যে গার্জিয়ানই পে করবে ডিরেক্টলি কোর্সগুলোর জন্য, আর কোন গার্জিয়ান কোন কোর্সের জন্য পে করেছে না করেছে এই জিনিসগুলো আমার রাখা লাগবে, তখন তোমার হচ্ছে কি গার্জিয়ান বিকামস রেলেভেন্ট। দ্যাট রাইট দেন এন্ড দেয়ার দ্য গার্জিয়ান বিকামস রেলেভেন্ট ফর ইউ। তখন হচ্ছে কি চলে আসছে আমার ইআরডি স্কোপের মধ্যে গার্জিয়ান। হাউএভার এভাবে তো মডেল করা হয় না। আমরা হচ্ছে কি জিনিসগুলোকে সিম্পল রাখার জন্য ইউনিভার্সিটি লেভেলে কি করা হয় যে এইসব পেমেন্ট সবকিছু দে উইল বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য স্টুডেন্ট আইডি, যে এই স্টুডেন্ট আইডি এই কোর্সে রেজিস্টার করেছে, সে এই কোর্সের জন্য পে করেছে। সে তার গার্জিয়ান থেকে নিয়ে আসলো নাকি আনলো না, এটা আমার মাথা ব্যথা না। দ্যাট ইজ নট মাই কনসার্ন। আমার ডাটাবেজে আমি স্টোর করবো কিভাবে, স্টুডেন্ট আইডি registered for this course ID, student ID paid for this course ID, and like that. Okay, so এখানে তো আমার গার্জিয়ান রেলেভেন্ট না, they are not relevant to my system, they are just simply users of the system. সে যাবে সিস্টেমে একটা কিছু রিকোয়েস্ট করবে, দেখবে ওই জিনিসটা জেনারেট করার জন্য তার ডেটা আমার লাগছে না। অ্যাজ আ ইউজার তার যে অ্যাকাউন্ট আছে, আইডি আছে, ইমেল আছে, পাসওয়ার্ড আছে, দ্যাটস আ সেপারেট থিং, ওটা হ্যান্ডেল করা হয়, বাট ইউজিং আ ইউজার মডেল দ্যাটস সেপারেট। আমার ডেটা মডেল আমার ইউজার মডেল দুটাকে আমি আলাদা রাখবো, ঠিক আছে? ডেটা মডেল এন্ড ইউজার মডেল, that's a user model, that's a separate thing. Okay, okay, now moving on. Entity type. So once we identify who are our entities, how do we name them? Kishu conventions amaderke follow korte hoy. Usually we keep it a singular noun, all right, like student, like customer, and so on. And also while you name them, because it's natural language, you need to make sure that it's okay, it's in keeping with what's the practice of the organization. কিছু জায়গায় কাস্টমার হিসেবে কল করা, কিছু জায়গায় ক্লায়েন্ট হিসেবে বলা হয়। সো ইজ ইট কাস্টমার, ইজ ইট ক্লায়েন্ট, হোয়াট ইজ ইট? কিছু জায়গায় ফ্যাকাল্টি মেম্বার বলা হয়, কিছু জায়গায় বলা হয় ইনস্ট্রাক্টর, বা কিছু এভাবে করে আলাদা করা হয়। সো ফার্স্ট ইউ নিড টু টক টু ইউর ক্লায়েন্ট অ্যান্ড ফিগার আউট what names feel more natural to the environment of the organization. Okay, so registration call করব নাকি enrollment call করব? আবার রেজিস্ট্রেশন আর এনরোলমেন্টের ডেফিনিশন অনেক সময় অনেক জায়গায় ওভারল্যাপ করে। সো আমি যে ক্লায়েন্ট, আমার অর্গানাইজেশন, আমার ক্লায়েন্ট অর্গানাইজেশন যে, সেখানে রেজিস্ট্রেশন বলতে কি বোঝায়, এনরোলমেন্ট বলতে কি বোঝায়? হতেই পারে এনরোলমেন্ট বলতে বোঝায় একটা স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে এনরোল করাটা এনরোলমেন্ট বলছে, আর রেজিস্ট্রেশন বলতে তারা বোঝায় একটা স্টুডেন্ট একটা কোর্সে রেজিস্টার করে। সো এই জিনিসগুলো আগে থেকে ফিগার আউট করা, what means what, all right? And then the name itself has to be a singular noun, right? It has to be concise. For example, registration shouldn't be, the entire name shouldn't be student registration for class. We know that registration stands for student registration for a class, but the name itself will be simply registration. তাহলে the fact that registration means a student registering for a class in a given semester, the fact that registration means that, এটা আমি কোথায় রাখবো? So আমার data definition নামের একটা জিনিস থাকা লাগবে। Data definition before even you create your ERD, ERD তে একটা এন্টিটি আনার আগে ওই এন্টিটিটার data definition আমার data definition এর থাকা লাগবে, যেখানে আমি ক্লিয়ারলি ডিফাইন করব এই রেজিস্ট্রেশন এন্টিটিটা কি জিনিস, what does it mean? A student registering into a section of a course in a given semester in a year, the whole thing together. Okay, এই রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে কি কি অ্যাট্রিবিউট আছে ওগুলো আমি ডিফাইন করব, প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটকে ডিফাইন করব আলাদা করে, একটা ডেটা ডেফিনিশন নামের একটা জিনিস আমরা ক্রিয়েট করি, যেখানে হচ্ছে কি আমরা প্রত্যেকটা এন্টিটিকে আলাদা করে ডিফাইন করে নিই বিফোর উই ক্রিয়েট দ্য ERD, so that we know what each of these entities are, we know what the attributes are and how to define them. Right. And also, when you name an entity, try to make sure that the entity names they make sense, basically. All right, in the sense that student entity type, ওখানে মানে first of all you have to talk to the organization, and organization এর যেটা familiar এটা রাখা উচিত। Even if you're not sure by talking to the client, you need to think about what makes more sense. Out of nowhere একটা কিছু বসাই দিলে হবে না, ঠিক আছে? And when it's a large entity name for some reason, for example registration, এরকম হতেই পারে অনেক সময় দেখবা রেজিস্ট্রেশন কে শর্ট ওয়েতে REG, reg হিসেবে হচ্ছে গিয়ে we use that abbreviation, all right? Sometimes you will see that. Customer, all right? So CUS or CUST ভাবে করা হয়। Student, STU or ST, you will see that student ID টা বলা হচ্ছে STID এভাবে করে, short abbreviation use করা হয়, ST abbreviation use করা হয়।
So you can use those abbreviations. However, when you use those abbreviations, what the abbreviation stands for, the entity name that it stands for, should be defined somewhere in the data definition. Okay. And the moment you have defined a name or you have assigned a name, that should be the same all throughout. That is student আমি নাম অ্যাসাইন করলাম, ঠিক আছে, যে স্টুডেন্ট এন্টিটি টাইপটার নাম আমি রেখেছি স্টুডেন্ট, নাম রেখেছি স্টুডেন্ট, ইআরডি তে গিয়ে লিখলাম স্টুডেন্ট, বাট পরে গিয়ে রিলেশনাল স্কিমা বানাতে গিয়ে ওখানের মধ্যে দিলাম এসটিইউ অর এসটি। আমার ইআরডি তে দেয়া স্টুডেন্ট এন্টিটি টাইপ ওই রেক্ট্যাঙ্গেলের মধ্যে লেখা স্টুডেন্ট ইন অল ক্যাপস, দ্য এন্টায়ার থিং, দ্য এন্টায়ার নেম স্টুডেন্ট লেখা, আমার রিলেশনাল স্কিমাতে গিয়ে দিলাম আমি এসটি। নো, ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। আর ইআরডি তে রাখলাম আমি কাস্টমার, রিলেশনাল স্কিমাতে গিয়ে দিয়ে দিলাম ক্লায়েন্ট, or পরে টেবিল ক্রিয়েট করতে দিয়ে দিলাম ক্লায়েন্ট। ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। Whatever name you use, that has to be the same all throughout. ERD তে রাখলাম ধরো রেজিস্ট্রেশন, রিলেশনাল স্কিমাতে গিয়ে দিলাম REG, reg. It won't work like that. It has to be the same. Okay. Is it like যে আমার ব্যাক এন্ডের পুরো সিস্টেমের মধ্যে সেম নাম রাখা লাগতেছে? Yes, even when you go to your backend database থেকে, database তো আমরা হচ্ছে গিয়ে মানে that's separate from your backend code, but backend কোডেও গিয়ে অ্যাকচুয়ালি সেম রাখা উচিত। backend কোডে গিয়ে তোমরা যেটা দেখবা ফ্রেমওয়ার্কে গিয়ে তোমরা মডেল ক্রিয়েট করবা প্রত্যেকটা টেবিলের জন্য বা প্রত্যেকটা এন্টিটির জন্য, তখনও অ্যাকচুয়ালি নাম সেম রাখা উচিত। There is no room for confusion, so that. Okay. Yeah. Okay. All right then. Now, finally, attributes. What are attributes? We've talked about this already. What are attributes? And it's already. Attributes are the characteristics. Characteristics. What entity should have. For example, such as student should have some ID or something like, and different characteristics like আমাদের student যেগুলো age. That's right. Age, name. The properties or the characteristics of the entity or the relationship type, that is the associative entity type or any regular entity type, whatever it is, the property or the characteristics that they have. As simple as that. Student ক্ষেত্রে ID, name, so on, age, blah blah blah. Course ক্ষেত্রে you have ID, the course name, the course credit, and so on. Registration এর জন্য you have those attributes. Registration এর জন্য the student ID, the student that has registered into that has registered into a certain course. এই পুরা একটা ইনস্ট্যান্সের জন্য কি আছে দেখো, রেজিস্ট্রেশনের আন্ডারে student ID representing the student who has registered into a course. Course ID representing the course in which the student has registered. Semester ID, কোন semester, কোন year, কোন section. The payment that has been made, how much, what's the amount. The grade that the student received. All of that are what? Attributes of the registration entity type, maybe. Okay. Now, attributes can be of many different types as well. First, classification kora hoy based on required versus optional. Whether it's mandatory that the attribute must have a value or not, or whether the attribute can be left null. Can there be a student who doesn't have a name? No, ma'am. No. No. Can there be a student who doesn't have a temporary address? Yeah. No. Yes. Yes. Yeah. Permanent address থাকতে হবে। There could be a student with no temporary address. I mean, it doesn't have to be a required field. Yeah, it doesn't Address have to be a has to requirement. be- On that note, again comes decision, all right? Depends on the data analyst, depends on what the client wants. Client যদি বলে যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের একটা পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস থাকতেই হবে, অ্যাটলিস্ট একটা মেইলিং অ্যাড্রেস বা একটা পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস থাকতেই হবে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট সিনারিও। তখন আমি রিকোয়ার্ড করে দিলাম। অথবা আমি চিন্তা করলাম যে অ্যাড্রেসটাকে আমি রিকোয়ার্ড করবো না, অ্যাড্রেসটা এমন হতে পারে যে অনেক সময় একটা স্টুডেন্টের অ্যাড্রেস আপাতত নেই, পরে আসবে, বাট আমার স্টুডেন্টের ইনস্টেন্সটা ক্রিয়েট করতে হবে। তখন কি করতে পারি, আমি অ্যাড্রেসটাকে রিকোয়ার্ড করবো না, অপশনাল করবো। দ্যাট ইজ ইউ ক্যান ক্রিয়েট আ স্টুডেন্ট ইনস্টেন্স অর ইউ ক্যান এন্টার দ্য ইনফরমেশন অফ আ স্টুডেন্ট উইথাউট দিয়ার অ্যাড্রেস, ঠিক আছে? তখন হচ্ছে গিয়ে আমি তপুর ইনফরমেশন ডেটাবেসে এন্টার করতে পারবো ইভেন ইফ আই ডোন্ট নো হিজ অ্যাড্রেস।
That's when the address attribute is optional attribute, right? That is the difference between a required attribute and an optional attribute. A required attribute is such that it must have a value, a student name. It doesn't make sense for a student instance to exist without a name. More importantly, what else? There's something placed even higher than a student name that a student must have. What is that? ID. The ID. Very good. Exactly. The identifier. There absolutely cannot be a student without an ID. ID is a required attribute of the student entity type. Every single student instance must have an ID. However, other things like, let's say, address, age, let's say, Student email. yes, email address, once again, yes, could be left optional, right? Of course, as the data analyst, you can make the choice that, okay, আমি ইমেলটা হচ্ছে কি অপশনাল করবো না রিকোয়ার্ড করবো, যে একটা স্টুডেন্টের ইমেল থাকা লাগবে, দ্যাটস মাস্ট। আর এটা আমি এভাবে দিয়ে দিলাম যে আইডি পাওয়ার সাথে সাথে অটোমেটিক্যালি ইমেল জেনারেট করা হয়ে যায়। তো দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্স ফর ইউ গাইজ, রাইট? id@ib.edu.bd, সো ইমেল তো অটোমেটিক্যালি জেনারেট হয়ে যায়। সো আইডি মানে দ্য মোমেন্ট দ্য স্টুডেন্ট, ওই স্টুডেন্টের ডেটা আমি এন্টার করছি, আমার প্রাইমারি ইমেল অ্যাড্রেসটা কি হবে? প্রাইমারি ইমেল অ্যাড্রেসটা হবে যা আইবি ইমেল অ্যাড্রেস, ওটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি জেনারেট করা হয়, অটোমেটিক্যালি এন্টারও করা হয়। সো আমি ওটাকে রিকোয়ার্ড করে দিলাম, দ্যাটস মাই ডিসিশন, রাইট? বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আই হ্যাভ দ্য অপশন অফ মেকিং ইট অপশনাল, এটাকে আমি অপশনাল করতে পারি। বাট কিছু অ্যাট্রিবিউট থাকে which do not make sense to be optional. For example, ID. It absolutely does not make sense in any scenario that ID will be optional. Name even though name should be required, but you can just make the decision the name ke ami optional rekhe dibo. Usually it's expected je name enter kora hobe, but keu jodi name enter na kore, I will leave that option open. But you can choose to make it required as well. In that case, it becomes required. All right. So what I'm trying to say basically is it's up to you. কোন একটা অ্যাট্রিবিউটকে তুমি যদি রিকোয়ার্ড করো, সেই রিকোয়ার্ড হয়ে যাবে, অপশনাল করলে অপশনাল হয়ে যাবে। Nothing is absolute. It's your decision. However, if I do make an attribute required, it means that every single instance of that entity type must have a value for that attribute. If I make it optional, it means that an instance can exist without a value for that specific attribute. Okay. Yeah. And ID by Can we default take a is break? always made required. Yes, let's just talk about It's attributes. 3:30. Yeah, let's talk about attributes and then we'll take a break. All right. All right then. Now, simple versus composite attributes, some other categories based on which we differentiate between attributes. All right. So, simple versus composite. A simple attribute is simply an atomic attribute. An attribute, by atomic we mean that the attribute value will not be broken down into smaller components. All right. Once again, even here comes in your decision. Address, think about it. Address has street, city, zip code, and so on. Many different components, right? Ekta address er moddhe ekta street thake, house number thake, city thake, then zip code thake, erokom onek kichu thake. So basically, an address can be broken down into smaller components. So what is it? It's made up of multiple smaller components. So it is not a simple attribute. It is not a simple attribute. However, can you break down an ID? Can you break an ID into smaller component parts? No, you cannot. You So an ID, can in a While way, to making be it, honest. yeah. but it doesn't make sense to do that. You will find out very soon that when it comes to Okay, like identifiers, 17 basically, belongs to 2017, 19 because of 2019, yeah, and then you're the talking next about number. a smart identifier. Even if it's made up that way, usually when it comes to data modeling and when it comes to identifiers, we do not go for smart identifiers. Even if the 17 is there with some significance, we don't break it down for any processing purposes. ID ke amra break We down cannot kori- identify করলে a ওটার specific ইউনিক instance থাকে না। by এটার breaking. জ- No, not because of that. Not because of that. The ID is still there. But we simply just avoid smart identifiers, all right? We avoid smart identifiers. The ID is there. ID টা বানানোর সময় maybe generate করার সময় maybe কিছু জিনিস মাথায় রাখা হয়েছে 17 and blah 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 and so on, so that as human beings when we see that we can make some relations and we can
understand that okay, this ID means these things. But for or the generate system, reports. for the system, এই জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা usually utilize করি না। আমরা হচ্ছে কি ID, we leave it on its own. No need to break it down. On this note, আজকে আমি এই কথাটাই যে অ্যাড্রেসের কথাটা, address has component parts, but is address by default always a composite attribute? If it has a component parts, it's a composite attribute, right? But will address by default be composite? Not necessarily. Therein comes your decision. Ijira, I think Sabit bollo. Sabit or Shafai, one of you guys. So address tab, if I model it as a simple attribute, the entire address will be stored as a whole. That is, it cannot be broken down into smaller components. It has component parts, yes. Pura address ta hoche ki it's made up of city, street, house number, zip code, blah blah blah. এরকম অনেক কিছু part আছে. But the idea is that এই পুরো জিনিসটা it's treated as a whole. I am never going to break it down into component parts. All right. But if I model it as a composite attribute, it means that it has meaningful component parts, and I will break it down into the component parts. Even name as well. Name, আমি যদি name নামের একটা attribute রেখে দেই, name simply একটা attribute, একটা simple attribute, ওখানের মধ্যে পুরো নামটা, ঠিক আছে? The entire name will be stored as a whole, all right? Nasif Mehdi. Student name, Nasif Mehdi as a whole আমি রেখে দিলাম. But I can choose to model name as a composite attribute. That is, name has two component parts, first name, last name. Or first name, middle name, last name. In that case, I'm modeling it with the intention that I will break it down later on into meaningful component parts. So once again, comes in decisions. Whether an attribute is simple or composite, it depends on how you are going to model it. If you model at address, or if the business rules tell you, J, address should be modeled as a composite attribute, or যদি business rules clearly বলে দেয়া থাকে, address has component parts, or an address is made up of city, street, zip code, and so on. In that case, you know that, okay, it's a composite attribute. If in the business rules it's stated that a name is made up of first name, middle name, last name, you know that, okay, name is going to be a composite attribute. But এটা যদি mention করে না দেয়া থাকে, simply বলা হয় a student has ID, name, address, blah, 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 and so on, without any mention of whether it has meaningful parts or not, anything like that. In that case, you know that, okay, name আমি simple attribute হিসেবে model করতে পারি. But যদি specifically mention করে দেয়া থাকে, a name is made up of first name, last name, first name, middle name, last name, or something like that, then you know that, okay, name is made up of meaningful component parts. It should be modeled as a composite attribute. ঠিক আছে? But যদি আমাকে এরকম কোনো কিছু mention করে না দেয়া থাকে, in that case, it's my decision, just simple নাকি composite. অথবা in most cases, I'll go for simple in that case. Yeah. You were saying? So ma'am, in the database, when we যখন store করব composite versus simple attributes. So for example, name এর ক্ষেত্রে কি আমি database first name এর জন্য একটা attribute, last name এর জন্য আরেকটা attribute এভাবে রাখবো? We will see that. We will see that as we proceed. ঠিক আছে? Before that comes the decision, your call to whether make it composite or simple. হতেই পারে একটা সিস্টেমে আমার অ্যাড্রেসের কম্পোনেন্ট পার্ট লাগে না, ঠিক আছে, আমার অ্যাড্রেসটা রাখা লাগবে because we just need to keep that just in case ever we need it. ওর জন্য জাস্ট আমি রেখে দিলাম অ্যাড্রেসটা, বাট ওই অ্যাড্রেসটা সচরাচর কোনো কারণে আমার লাগে না, ইটস নট ইম্পর্টেন্ট টু মি, তখন আমি অ্যাড্রেসটাকে সিম্পল অ্যাট্রিবিউট হিসেবে রেখে দিলাম, এটা আমার আই এম নট গোইং টু ব্রেক ইট ডাউন। অথবা একটা সিস্টেম হতে পারে যেখানে হচ্ছে গিয়ে ইট ডিলস উইথ মেইলিং, ঠিক আছে, ফেডেক্স এর কাজ, ঠিক আছে, ফেডেক্স এর জন্য চিন্তা করি, ফেডেক্স এর যদি তুমি কোনো কিছু বানাও যেখানে মেইলিং নিয়ে কাজ করে ওরা, ওখানে অ্যাড্রেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইন দ্যাট কেস তুমি অ্যাড্রেসকে একটা কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট হিসেবে মডেল করলে, কারণ অ্যাড্রেসের কম্পোনেন্ট পার্টগুলো ডিফারেন্ট কাজে আমার লাগতে পারে, সো তাকে তুমি তখন কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট হিসেবে মডেল করলে। আলটিমেটলি ইটস ইয়োর কল, বাট ইন দি এক্সাম based on the business rules, you'll be able to tell that, okay, এখানে কোন জায়গায় আমার কম্পোজিট করতেই হবে, কোন জায়গায় I can make it a simple attribute, right? And then another categorization based on whether it's single valued or multi-valued, right? একটা অ্যাট্রিবিউটের একটাই ভ্যালু থাকতে পারবে নাকি একটা অ্যাট্রিবিউটের আন্ডারে মাল্টিপল ভ্যালু থাকতে পারে। For example, can the same student have multiple IDs? No. No.
So ID must be modeled in our system, that is, in our system, ID must be modeled as a single valued attribute. Can the same student have multiple different names? No. Name as well. In our system, name of a student will be modeled as a single valued attribute. Right? However, can, let's say, a student have multiple skills? Can an instructor have multiple skills? Can a Yes. student have Yes, multiple yes. email addresses? Yes. Yeah. Yes. If that's the case, if Ma'am, is it the phone number? yes, very good. Phone number as well. Very good. Okay. Can a student have multiple phone numbers? If the answer is yes, then phone number can also be modeled as a multi-valued attribute. Depends on how data is managed in your system. যদি এমন হয় জিনিসটা যে একটা স্টুডেন্টের মাল্টিপল ফোন নাম্বার আমি অ্যালাউ করব, তাহলে ফোন নাম্বারকে আমি একটা মাল্টি-ভ্যালুড অ্যাট্রিবিউট বানাবো। আমি যদি জিনিসটা এরকম করি যে একটা স্টুডেন্টের আমি একটাই ফোন নাম্বার রাখবো, then it will be a single valued attribute. Okay? There you go. And finally, stored versus derived, which is basically, think about, let's say, your grade or CGPA. CGPA কথা চিন্তা করো। CGPA, the value, that one, is that something that comes on its own, like basically compare the marks that you get for a certain question in an exam. Midterm exam question 1 marks pela jeta versus your CGPA. Midterm exam question marks ki একটা মিডটার্ম এক্সাম দিয়েছো, মিডটার্ম এক্সাম একটা কোশ্চেন নাম্বার 1 ছিল, কোশ্চেন নাম্বার 1 এ তুমি হচ্ছে গিয়ে 20 এ 18 পেয়েছো, এই 18টা ডিরেক্টলি ডেটাবেসে স্টোর করা হলো, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ আ স্টোরড অ্যাট্রিবিউট। হোয়াট অ্যাবাউট ইউর CGPA? Your CGPA is calculated based on all of these marks. যে 18 যেভাবে স্টোর করলাম, এরকম মিডটার্ম এক্সামে বাকি সব কোশ্চেনে কত মার্কস পেয়েছো ওগুলো আমি স্টোর করেছি, ফাইনাল এক্সামে প্রজেক্টে সবগুলো মিলিয়ে সবগুলো মার্কস স্টোর করেছি। এরপরে কি করব? আমি একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব। এরপরে কি করব? গ্রেড ক্যালকুলেট করব। এরপরে কি করব? সবগুলো গ্রেড মিলিয়ে, সোফার যতগুলো গ্রেড আছে সবগুলো মিলিয়ে আমি CGPA ক্যালকুলেট করব। আলটিমেটলি CGPA-টা আমি কি করছি? ক্যালকুলেট করছি ফ্রম, exactly, calculate করছি from stored related attributes. Even the grade itself, the grade that you get into this course, grade-টা কি মানে আসমান থেকে টুপ করে পড়েছে? মানে where did it come from? It didn't come on its own for sure. Is it entered into the database as it is? No. Following our relational data model, grade will never be entered into the database as it is. No. Following our relational data model, you get a mark, you get some sort of marks in a certain assessment. Midterm exam question 1 একটা marks পেলা, আমি গিয়ে সিস্টেমে midterm exam question number 1 student ID এত, semester এত, course section blah blah দিয়ে আমি মার্কস এন্টার করলাম। এভাবে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের মার্কস এন্টার করলাম, ফাইনাল এক্সাম প্রত্যেকটা কোশ্চেনের মার্কস এন্টার করলাম, প্রজেক্টের মার্কস সবকিছু এন্টার করলাম। এন্টার করে আমি কি করলাম? এরপরে একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে গ্রেডটা আমি ক্যালকুলেট করলাম। It's calculated, it's derived. Grade in that case is a derived attribute. All right? Let's say, for example, আমি একজন এমপ্লয়ি, ডেট অফ এমপ্লয়মেন্ট স্টোর করছি, ঠিক আছে? এমপ্লয়মেন্ট ডেট যেটা, আই হ্যাভ স্টোরড দ্যাট, যে এমপ্লয়িটা কোন দিন হায়ার্ড হয়েছে, হায়ার ডেট স্টোর করেছি। অ্যান্ড দেন হায়ার ডেটটা তো এমপ্লয়ি আন্ডারেই থাকবে, তাই না? এমপ্লয়ি এন্টিটির একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ইজ হায়ার ডেট, ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য এমপ্লয়ি এন্টিটি ইজ হায়ার ডেট। আরেকটা অ্যাট্রিবিউট রাখলাম, term of service or years of service, all right, or service time, কতদিন ধরে সে হচ্ছে গিয়ে সার্ভ করেছে as an employee. If I have the hire date, can I not calculate the Yes, current date থেকে? Exactly. In that case, my hire date for sure is a stored attribute, my employee's ID is a stored attribute, my employee's name is a stored attribute, but the total service time, if I have that as an attribute, it will be a derived attribute, it's calculated. For example, student-এর আমি birth date রাখলাম, date of birth, DOB একটা attribute রেখেছি, also আমি age রেখেছি, date of birth enter করছি, age-টাকে আমি ক্যালকুলেট করে বসাচ্ছি, তাহলে কি age হচ্ছে গিয়ে আমার একটা derived attribute,
আমার student ID, name, DOB, email, all of these are stored attributes, but the age is calculated from the DOB to present date. It's a derived attribute. Clear? So Yes. ma'am, Yes. so যেহেতু like derived attributes like by definition অন্য attribute থেকে তুলে আনতেছি like calculate and all that, do we still explicitly write them down in our model? Well, There you go. What you see in Yeah. front of you here. Yeah. That's the notation that we follow. There is definitely a specific notation for every single one of these categories, all right? Otherwise, how would we know? আমার ERD তে তো আমি লিখে দিচ্ছি না। আমার attribute-এর নাম থাকবে, but whether it's derived or not, whether it's composite or not, whether it's multi-valued or single value, whether it's required or not, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি লিখে দেই না। I do not write them there. So how can I tell whether an attribute is optional or required, derived or stored, multi-valued or single valued, composite or atomic? How can I tell that? Following the notation. When an attribute is derived, for example, you enclose it with square braces. For example, age নামে আমার DOB একটা attribute আছে, age ও আছে। তাহলে age লিখে age কে আমি একটা square brace দিয়ে or third bracket দিয়ে enclose করব। That is the notation that you must follow. Let's say, for example, a student can have multiple email addresses. তাহলে আমি email লিখে email নামটা maybe email হচ্ছে কি আমার attribute-এর নাম, অথবা আমি নাম দিলাম because it's a student email address, so আমি দিলাম st email or st_email, ওই নামটা লিখলাম এখানে। এই multi-valued-এর জায়গায় আমি নামটা লিখবো st_email, and then I will enclose it with curly braces or second brackets. All right. And if it's a composite attribute, let's say, for example, name, I'm going to model it as a composite attribute. Or email korte giye ami maybe last name use korbo, first name or whatever. So আমি composite attribute হিসেবে model করলাম। তাহলে আমি কি করব? এখানে লিখব কি? Name, or because it's a student name, I will write st name or st_name. st_name লিখলাম, and then parentheses এর ভিতরে কি দিব? The component parts. I will write st name, then inside the parentheses, the first bracket, by the way, parentheses, first bracket. Inside first bracket, আমি one by one component গুলো লিখবো, component parts গুলো লিখবো, separated by a comma. That is, let's say, st name, and then inside the bracket will be first name, comma, last name, or first name, comma, middle name, comma, last name. All right? Miss multi-valued ধরুন বলছিলেন ইমেল রাখবেন, সো If ইমেল that's the case, অ্যাট্রিবিউটটার নাম দেয়া লাগবে না যে এই যে ইমেল, yes, definitely ওখানে তো তুমি multi-valued কথাটা লিখবা না, এটা তো জাস্ট বোঝানোর জন্য যে multi-valued is surrounded by curly braces। নামটা তো এখানে multi-valued এর জায়গায় থাকবে ইমেল নামটা, either email or st email। Yes, আচ্ছা, তারপরে মিস ইমেলটা রাখতে হবে না, as in like email space, itself, the actual email itself, the actual email that will be in the table। আমরা তো এখন we are still in ERD, we are still defining, we are still in data definition, we are still defining the entities and the attributes and all that। ভিতরে actual data, the data of the instances that you're talking about, we will go to that when we go into creating the tables later on ma'am, in implementation। Yes, let's say like our client wants to see the age of the student, but it is up to me, right? Like karon jehetu, like let's say date of birth was required attribute, so it's not necessary for me to explicitly like write like age inside this entity, like age to calculated it's a store করাটা whether it's a necessity or not, good yeah, question। it's up to me, right? Yeah, definitely it's up to you as the data analyst। However, তোমার business rules এ যদি business rules টা তো বানানো হয় based on our conversations with the client। business rules এ যদি বলে দেয়া হয় যে DOB রাখতে হবে, age ও রাখতে হবে, তখন তো হচ্ছে গিয়ে you have to listen to your client যে বলে দিয়েছে specifically যে age আমার database এ থাকবে, তাহলে আমার DOB age জোনটা রাখতে হবে, and in that case age will be a derived attribute, ঠিক আছে? So if that's the case, in most cases it doesn't happen that way। We will actually see that বলতে probably যে আমি age দেখতে চাই, so yeah, I can omit that. Yeah. So, but definitely, if the client doesn't mention anything, it's your call. But if the client specifically mentions, যে আমার DOB আছে, but আমি age ও রাখতে যাচ্ছি, আমি age দেখতে চাই, তখন হচ্ছে তুমি তোমার data model-এ age রাখতে হবে তোমার। যদি client mention করে দেয় যে age রাখতে হবে, or maybe as a data analyst you decide that okay,
প্রত্যেকবার আমার গ্রেড ক্যালকুলেট করাটা মানে ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, তো আমি রেজিস্ট্রেশনে গ্রেডটা আমি স্টোর করে রাখবো। You're not supposed to do that, but let's say you, for whatever reason, you decide on that, or your client tells you your grade টা স্টোর করে রাখো, তখন তুমি গ্রেড কে রাখতে হবে তোমার ডাটা মডেলে, বাট গ্রেড তো derived attribute, you have to keep it as a derived attribute, right? Miss, like, Yes. can address be both a multi-valued and a composite attribute? Good question. Yes, it can. Any attribute can be both multi-valued and composite at the same time. Really? Oh, Yes, okay. you will. Any attribute can be composite and multi-valued at the same time. We will see examples of that actually. There is a notation that we Then, follow like, for what that. is the difference? Like, if can Temporary I put address, name permanent as a address. multi-valued attribute? If it's both multi-valued and composite attribute, of course there's a difference. An attribute which is only multi-valued does not have component parts. Simply means that that attribute can have multiple values for the same instance. A student email কে যদি আমি multi-valued করি, তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে গিয়ে a single student instance can have multiple email addresses. So email address আমি multiple email রাখতে পারি একটা single student instance এর জন্য. That's what it means. Composite মানে কি? Composite মানে simply the Oh, attribute okay. value can be broken down into meaningful component parts. All right. All right. It's Now, like a student have multiple addresses, and also addresses can be broken in different parts. Like if division it's- one can that's be right. Dhaka, one can be Rajshahi. That's right. If it's both multi-valued and composite at the same time. If it's both multi-valued and composite at the same time. Address যদি শুধুমাত্র multi-valued হয় তখন তো তার কোনো component meaningful parts থাকবে না। Simply অ্যাড্রেসের আন্ডারে একই স্টুডেন্টের জন্য আমি মাল্টিপল অ্যাড্রেস রাখতে পারবো। That's it. সে যদি শুধুমাত্র কম্পোজিট হয় তাহলে তার তো মাল্টিপল ভ্যালু থাকবে না। জাস্ট অ্যাড্রেসের আন্ডারে হচ্ছে গিয়ে অ্যাড্রেসের যে ভ্যালুটা আছে ওটাকে আমি মিনিংফুল পার্টে ভাঙতে পারবো। স্ট্রিট, সিটি, ব্লা 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 এভাবে ভাঙতে পারবো। However, like you suggested, if Zakaria, like you suggested, if address is multi-valued composite at the same time, মানে সে multi-valued and composite, both of them at the same time. In that case, it has component parts and there are multiple values. That is, let's say তার ঢাকায় একটা অ্যাড্রেস আছে আর রাজশাহীতে একটা অ্যাড্রেস আছে, হতেই পারে। So ঢাকার অ্যাড্রেসটা পুরাটা with all of its component parts, then রাজশাহীর পুরো অ্যাড্রেসটা with all of its component parts, like that. Yeah, sure, you can have that. Can you give another example of partial identifier? Yeah, I haven't talked about identifiers at all. I haven't gotten there yet. Oh, okay. So yeah, we'll get that. Shafayat, yes, close, but not exactly like that. All right. See here that a composite attribute, the attribute itself is not surrounded by the parentheses. Notation to calcoro, derived, the attribute, the entire attribute name is enclosed by square braces, multi-valued is enclosed by curly braces. Composite attribute, however, is not. Composite attribute কিন্তু parenthesis দিয়ে সারাউন্ড করা না। তুমি অ্যাট্রিবিউটের নামটা লিখবা, এরপরে তোমার parenthesis ওপেন হবে, ওপেন ব্র্যাকেট, দেন কম্পোনেন্ট পার্ট একটা একটা করে লিখবা, সেপারেটেড বাই কমা, দেন ক্লোজ ব্র্যাকেট। ফর এক্সাম্পল ST নেম, ওপেন ব্র্যাকেট, ফার্স্ট নেম, কমা লাস্ট নেম, দেন ক্লোজ ব্র্যাকেট, অথবা ফার্স্ট নেম, কমা M নেম, কমা L নেম, দেন ক্লোজ ব্র্যাকেট। অলরাইট, সো একটু ডিফারেন্ট। We will see that. কিভাবে করা হয়, we'll see that, get to that. Okay, Now, ma'am, if it is, sorry. yes, go ahead, no problem. Ma'am, if it is like যে আমরা আমাদের যেমন স্টুডেন্ট আইডি থেকে ডিরাইভ করতে পারি, যেমন আমরা কোন সেমিস্টার জয়েন করছি, এক্সাক্ট দ্যাট দ্য থিং। সো ম্যাম, যদি আমরা জয়েনিং সেমিস্টার বা এরকম জয়েনিং ডেট এরকম করতে চাই, তখন কি ম্যাম আমরা এটাকে করতে পারি কম্পোজিট মাল্টি-ভ্যালুড প্লাস ডিরাইভড একসাথে তিনটা? Derived, no. Derived, usually it's not like that. You can have that for sure. পুরো জিনিসটা আমি derived দিয়ে এনক্লোজ করে এভাবে করতেই পারি, শিওর। বাট এত কমপ্লেক্স অ্যাট্রিবিউট ইউজুয়ালি আমরা রাখি না, ঠিক আছে? বাট যে সেমিস্টারে জয়েন করছে ওটা তো মাল্টি ভ্যালু হতে পারে না। যে সেমিস্টারে জয়েন করেছে, যে সেমিস্টারে ইউনিভার্সিটিতে এনরোল করেছে, ইয়া ওটা তো মাল্টি ভ্যালু হতে পারে। Yes, yeah, that too. Yeah, মানে it's not, how does it work that a university তুমি মাল্টিপল ডেটে এনরোল করছো? It doesn't work that way, তাই না? So Rifat, is that what you're talking about? You're talking about the enrollment date of a student into a university, right? That cannot be multiple, right now. You have enrolled in this university on a single day. Why would it be derived? Ma'am, এটা কি সাপোজ স্টুডেন্ট আইডি থেকে আমরা সরাসরি ডিরাইভ করতে পারি ইনস্টেড অফ ওটা ইনপুট দিয়ে? Remember what I said about ID? Do we break down an ID?
No, we don't break down, but আইডিটা তো আমরা don't. জেনারেট করি আমরা ডেট Yes. অফ জয়েন থেকে আই থিংক হ্যাঁ ওখান থেকে উল্টা হয়ে যাচ্ছে জয়েন করতে পারি, হ্যাঁ বেসিক্যালি দ্যাট ওখান থেকে জেনারেট আমি করতে পারি, বাট আইডি কে ভেঙে আমি অ্যাট্রিবিউট গুলোর ভ্যালু আনবো না, উই ওয়ন্ট ডু দ্যাট, ইট স্লোজ ডাউন আ লট অফ থিংস, উইল গেট টু দ্যাট লেটার, বাট এই জিনিসটা আমরা করি না, ঠিক আছে? It doesn't, it's not going to be derived in that way. More like what Shafa said, it's the other way around. তুমি এই স্টুডেন্ট হিসেবে এই ইউনিভার্সিটিতে এনরোল করেছো কোন ডেটে, ওটা হচ্ছে গিয়ে আমার তোমার সিম্পলি এনরোলমেন্ট ডেট এই অ্যাট্রিবিউটটার আন্ডারে আমি স্টোর করে দিলাম, ইটস নট ডিরাইভড, ইটস আ স্টোরড অ্যাট্রিবিউট, এনরোলমেন্ট ডেটে আমি রেখে দিলাম। এরপর তুমি যখন আইডিটা জেনারেট করা হয়েছে, আমি এটা এনরোলমেন্ট ডেটের বেসিসে জেনারেট করতে পারি, যা ইচ্ছা তার উপরে জেনারেট করতে পারি, একটা ইউনিক নাম্বার জেনারেট করেছি। The ID itself is not derived and neither is the enrollment date, right? They're not derived. কি পেমেন্টের বিষয়টা আনা যেতে পারে? অ্যাডমিশন ফি, Admission fee যেটা, admission fee, yes, but admission fee তুমি স্টুডেন্টের আন্ডারে রাখবা নাকি এটা একটা রিলেশনশিপের আন্ডারে যাবে, that's a separate thing, ঠিক আছে? ওটা আলাদা একটা ইস্যু। But why are you talking about admission fee? Admission fee, are you saying that it should be derived or multi-value or composite, anything like that? like joining ডেটের ক্ষেত্রে, because without admission fee No, but that's a separate attribute. Without an ID, does a name make sense? নেমটা কোন আইডির সাথে? মানে একটা স্টুডেন্টের আইডির সাথেই তো নেম থাকে, বাট আইডি আর নেমকে কি আমি কম্বাইন করছি? না, তাই না? Without a student, the ID name doesn't make sense. But I'm student ID name গুলো সবকে কম্বাইন করছি না। The entity name, see the entity name, what is that? The student, let's say. Student, আমি all caps এ, and notice also one thing, that entity nameটা all caps এ দেয়া। Student এখানে দিলাম। Then তার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি লিস্ট করলাম। তার আইডি থাকবে, তার নেম থাকবে, and so on. প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স লিস্ট করলাম। কোনটার সাথে কোনটাকে আমি কম্বাইন করব? তার রেজিস্ট্রেশন বা এনরোলমেন্ট, whichever you call it, enrollment date, সে কত পে করেছে, all of that, each of them are characteristics. ধরো let's say for example তুমি admission fee যেটা, এটা হচ্ছে কি স্টুডেন্ট এন্টিটি আন্ডারে রাখছো, ফাইন, নো প্রবলেম, it will be an attribute on its own, আলাদা। admission fee আলাদা একটা অ্যাট্রিবিউট থাকবে, admission fee সাথে আমি enrollment date কম্বাইন করব না, enrollment date আলাদা, admission fee আলাদা। enrollment date একটা attribute, admission fee, or let's say for example student একটা attribute. Actually admission fee তো it's fixed for all, তাই না? নাকি does it vary from student to student? No, admission fee fixed and tuition fee varies. আচ্ছা, so admission fee in that case, if that value is fixed for all, ওটা তো হচ্ছে কি আমার একটা স্ট্যাটিক ভ্যালু, তাই না? এটা তো আমার ভ্যারি করছে না স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট। তো সো আমাদের আইভিতে অ্যাডমিশন ফি পেমেন্ট করার আগে ক্লাস শুরু করা যায়। সো যদি একটা নির্দিষ্ট ডেটের মধ্যে পেমেন্ট না করা হয় তাহলে অ্যাডমিশন ক্যান্সেল হয়ে যাবে, কাইন্ড অফ। আচ্ছা, we can put it as a Boolean value, you know. Yeah, that can be handled that way or any other way. It can be put under some other associative entity type or whatever. But yeah, even if you put it under someone or student under তুমি রাখলা, even if you want to put it there, তুমি বললা যে admission fee student under রাখো, you make that call, fine. But সে একটা attribute হবে, standalone attribute under student, ঠিক আছে? Under student, I'm not going to combine it with registration date or enrollment date or anything else, right? Now, let's get to the topic of identifier and partial identifier. Identifier is simply the attribute that we use to uniquely identify every single instance of an entity. Student entity typeটার যতগুলো ইনস্ট্যান্স আছে, প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্সকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা কি ইউজ করে থাকি? ID. The ID. We use the ID of the student. That's right. So if the entity name, এখানে যদি আমি স্টুডেন্ট বসাই, then identifier থাকবে student ID, right? STID, student ID, whatever you call it. So the identifier basically is that attribute, the value of which uniquely identifies the instance of the student. একটা ID, একটা student instance কে uniquely identify করে, that attribute. So the student ID, let's say for example, is the identifier. So student ID টাকে আমি কিভাবে লিখবো? Bold and underline, a solid underline. If an attribute is in bold and it has a solid underline, it's the identifier. In some cases, however, it just could be the case that an entity doesn't have an identifier. For example, section 4, can section 4, this value 4,
this value 4, can it be the identifier of the section entity type? The value 4 for section 4 of this course. No, ma'am. Can 4 be the identifier? Can 4 uniquely identify this specific instance of the section entity type? No, it cannot. So আমার section ID বলতে আমরা যেটা বুঝি, section ID বলো, section number বলো, যাই বলো, section number যেটা, section numberটা, it cannot be an identifier because it cannot We uniquely can identify this section. তার ক্যাপাসিটিটাই নাই. So what is it? It's a partial identifier. It can play a part in the identifier. That is, you uniquely identify this specific instance of the section entity type by combining the section number with the course ID, with the semester, the year. সবগুলো combine করে. So this section number plays a part in identifying the section instance, but alone cannot do that. So it's a partial identifier. So section number কে আমি কি রাখতে পারি? Bold and double underline. Clear? Right then. At this point, let's take a quick break. I think you all need it. Let's just take a 5-minute break, or a 4-minute at this point. Try to just. ম্যাম একটা কথা ছিল। Yes, Zachary. The rest of you guys, if you want to go ahead and take a break, you can just start away. And I'll generate the theory classroom link at 4 exactly, all right? And make sure you join around that time, okay? In the theory classroom, by the way. Yes, Zachariah, bolo. ম্যাম আগামীকালের যে সেশনটা রাত্রেবেলা, এটা কি 9:30 নেওয়া যায়? আমার হচ্ছে 6:30 থেকে 9:30 পর্যন্ত ক্লাস আছে। Oh, definitely. Regular ক্লাসের যদি ক্লাস থাকে, রেগুলার ক্লাসের ক্লাস থাকলে হচ্ছে গিয়ে definitely we'll do that. So you guys want 9:30, right? So yes, ma'am. Okay, fine. I'll do it at 9:30. Fine. I'll post it as 9:30. Okay, fine. Also, ma'am, since you've now shown how to exactly write the composite attributes and all that type, could you please just, maybe you already know about this website. So we, like our group, we're planning to like the report to generate করব, I mean ERD specifically. ওইটা probably we thought যে আমরা code করে we would try. So basically we saw this. আর এখানের মধ্যে it seems যে আপনার যেটা requirement যে capital letters হবে, এই সব জিনিসগুলো এখানে হচ্ছে না। এখানে প্রাইমারি আইডেন্টিফায়ার যেটা, সেটাতে আন্ডারলাইন না দিয়ে ওরা একটা কি এর সিম্বল দিয়ে। So will you accept please? I'm still a bit not clear on what you're talking about. So are you saying that you guys tried to draw the ERD on your own, but the notation is a bit different? Is that what you're saying? Yes, ma'am. Like the website দিয়েছি, এখানের মধ্যে we can make it, but what results is যে like no, that's not going to work because see ERD বানানোর কয়েকটা মানে নোটেশন ফলো করা হয় যে multiple standards আছে, but if you use a standard you need to stick to that standard. এই কোর্সে আমরা হচ্ছে গিয়ে এই নোটেশনটাই ফলো করে আর এটাই করতে হবে। যেমন কি এরকম হয়েছে past semesters এরকম আমি পেয়েছি যে হচ্ছে গিয়ে someone submitted the midterm answers, মানে ERD টা বানিয়েছে but following let's say chain notation, যেটা আমরা ফলো করি না by the way, ঠিক আছে? চেন নোটেশন আমরা ফলো করি না, সে চেন নোটেশন ফলো করেছে, ডিরেক্টলি 0 দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নট জাস্ট দ্যাট, ইভেন পরের স্টেজগুলোতে রিলেশনাল স্কিমা বানাতে গিয়ে বা নর্মালাইজ রিলেশনাল স্কিমা বানিয়েছে, এভরিথিং ইজ কারেক্ট, জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ওই যে the attribute names and everything should be enclosed in rectangle, মানে an array like rectangle or something like that, ওই জিনিসটা ওই যে সারাউন্ডিং রেক্ট্যাঙ্গেল গুলো ইউজ করে না, 0 দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? সো এখানে we are following a standard here, all right? So you cannot first of all mix up one standard with another. You cannot use a separate different standard because আমরা হচ্ছে কি একটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ফলো করছি, এটাই তোমাদের ইউজ করতে হবে। And also basically you cannot make up notations on your own. So যে কারণে এটা এত স্ট্রিক্টলি এই জিনিসটা করছি বিকজ ধরো আমি নোটেশনটা, আমরা হচ্ছে গিয়ে লেকচারে এই নোটেশনটা ফলো করছি, বাট তোমরা হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা ওই অটোমেটিক্যালি ERD জেনারেট করে এরকম কোনো একটা টুল ইউজ করছো, যে টুলটা একটা ডিফারেন্ট নোটেশন ফলো করে, তুমি ওখানে গিয়ে দেখছো একটা নোটেশন, এখানে দেখছো আরেকটা নোটেশন। আলটিমেটলি subconsciously at some point what you're going to do is you're going to mix up between the two. We don't want that. We want you guys to stick to one, ঠিক আছে?
and that's why we enforce it. যে কোর্সে আমরা যে নোটেশনটা দেখাচ্ছি এই নোটেশনই ফলো করতে হবে স্পেসিফিক্যালি। For identify, it has to be bold and underlined. For derive, it has to be enclosed with square braces, all right? So এই জিনিসগুলো যেমন কি ওখানের মধ্যে it might have a different meaning, but you have to follow this notation, this specific notation, okay? So even if you use a tool, as long as the tool adheres to our notation, that's fine. But if it does not, if the notation is not the same, that will be counted as 0, basically. Okay, ma'am. Anyone else, any questions? All right, so I'll see you guys